සියලු දෙනාටම දළදා සමුද පිහිටයි. ආයුබෝවන් නමස්තේ වණක්කම්. It is very pleasure we can start our second session of our lecture series, and I'll welcome on behalf of the Sri Lanka and especially on behalf of the Central Province, Meena ma'am, Padmaja ma'am, and all the Indian speakers. And it is pleasure because last two videos, last 2 or 3 sessions, we saw that more than the 2,000 teachers had watched within the first or second day. Then I think that they are very interested for our lecture series. Padmaja ma'am, I don't take them much more time. For both of you, I cordially invite to start the program. Thank you very much, ma'am. Thank you very much, sir. Ma'am, there is some background noise. Background sound. Okay. Okay, just a minute. Please give me just a minute. Thank you so much for bearing that. Hope my screen is visible. Okay, thank you. Okay. Namaste, everyone. For today's session, that today's title is all about understanding the parents in nurturing children. Yes, we teachers are there. We are the ones who all make the molding of a child, but parents are very much important. I am Padmaja Vaivi, having 13 years of experience in kindergarten. I started my career when I was just at 17 years of age. I feel proud that I made a very good decision that I joined nursery teacher training. Why? Because that is the time where I came to know my skills. What is that I can do? Everything. It gave me a picture of myself that I can do something better for the society. And I am also a video editor and proficiency in phonics teaching to the children. I work at Sharada Vidyalaya Public School in Karnataka. Let's get into the topic. Today's topic, understanding the parents in nurturing children. Here, when we talk about teachers, families, and always we start blaming each other. But who is that suffering? It is the student, it is the child. That is where we have to bring in the understanding both between teachers and families, and that is parents, in so that the students will be nurtured very well. And the child will be brought into a good person in society. Excuse me, ma'am. You want me to translate one by one after each slide? Yes, sure, ma'am. Yeah, okay. Welcome you, Padmaja ma'am. Thank you. We are very thankful to have you here today.
Mrs. Padmaja, ma'am, she's a educate මම ඇය ගැන කියන්න යන්නේ. ඇය අවුරුදු 13ක experience තියෙන ගුරුවරියක්. දැනට ඉන්දියාවේ පෙර පාසලක ඇය උගන්වනවා. එයා හිතනවා එයා අවුරුදු 17 දී තමයි පෙර පාසල් ගුරුවරියෙක් විදිහට එයාගේ ගුරු වෘත්තිය ආරම්භ කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් එයා හිතනවා එයා ගත්ත හොඳම තීරණයක් තමයි පෙර පාසල් ගුරුවරියෙක් වෙන්න එයා පටන් ගත්ත එක එයාගේ අමුල් ආරම්භය. එයා හිතනවා ඒක තමයි එයා ජීවිතේ ගත්ත හොඳම තීරණය කියලා. අද මොඩියුල් 3 එක අපි යන්නේ. මොඩියුල් 3 එකේ අපි අද ඉගෙන ගන්න යන්නේ, අපි අද කතා කරන්න යන්නේ දෙමව්පියන්ගේ සහ දෙමව්පියන්ගේ අපේ අධ්‍යාපනයට, අපේ දරුවන්ගේ පෝෂණයට, දරුවන්ගේ සංවර්ධනයට දෙමව්පියන්ගේ මැදිහත් වීම. ඉතින් ස්ටුඩන්ට්ස්ලා, ඒ කියන්නේ ගුරු ශිෂ්‍යයෝ, පවුල සහ ගුරුවරයා තුන්දෙනාම එකතු වෙලා තමයි අපි දරුවෙක් සංවර්ධනය කරන්න යන්නේ. අද දේශනය ඒ සම්බන්ධයෙන්ුයි. විදුෂිනී අයුදයා. Roshani, can you translate? Rosana? ஓகே சார். இன்னைக்கு வந்து எங்களோட மேடம் சேர்ந்து இருக்கிறாங்க. அவங்க வந்து மிஸ்ஸஸ் பத்மஜா. அவங்க 13 இயர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கு அவங்களோட டீச்சிங் கேரியர்ல. அப்புறம் அவங்களோட 17 வயசுல இருந்து அவங்களோட ப்ரீ ஸ்கூல் டீச்சரா அவங்களோட கேரியரை அவங்க ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்கிறாங்க. அவங்க நினைக்கிறாங்களா அவங்களோட லைஃப்ல அவங்க செஞ்ச பெரிய ஒரு இந்த ஒரு ஹாப்பியான விஷயம் ஒன்று அவங்க இந்த ப்ரீ ஸ்கூல் டீச்சரா ஸ்டார்ட் பண்ணேன். தேங்க்யூ மேடம், எங்களோட கலந்து கொண்டு எங்களுக்கு இந்த ஹெல்ப்பா எங்களுக்கு இந்த படிப்பு படிச்சு தரத்துக்கு. அது மாதிரி இன்றைக்கு நாங்க எங்களுக்கு மேடம் சொல்லி தர போறது வந்து பெற்றோர்கள் இந்த ஊட்டச்சத்து பிள்ளைகளுக்கு தேவையான ஊட்டச்சத்து எப்படி என்ன அப்படின்னா புரிஞ்சுக்கொள்றது, பெற்றோர்கள் புரிஞ்சுக்கொள்ளணும் பிள்ளைகளுக்கு என்ன தேவை படிப்பு சம்பந்தமான்றது. அப்ப பிள்ளைகள் மற்ற ஃபேமிலியில மற்ற டீச்சர்ஸ் மக்கள் அப்படின்னா நாங்க எங்களுக்கு என்ன தேவை அப்படி அந்த எங்களால என்னது பிள்ளைகளுக்கு கொடுக்கலும்ன்றது தான் நாங்க இன்னைக்கு எங்களை மேடம் சொல்லி தர போறாங்க. In last session, we have learned the internal challenges what the teacher face. Today, we are going to understand more about the external challenges, where the teachers will have many things to nurture the children, where they may not have facility or anything. In that, many teachers feel that parents are a big where parents are making a big negligence for the children. Here, you can see in the slide that parents always, we teachers always expect parents to help them in working for the homework and reinforce of the concepts, and they always must have a good rapport with the teachers. There are many things that the teachers feel that the parents can involve. Ma'am, please. අපි හිතනවා අපි ගුරුවරින් විදිහට පෙර පාසල් ගුරුවරියන් විදිහට විශේෂයෙන්ම අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා දෙමව්පියන් දරුවන්ගේ අධ්‍යාපනයට එහෙම නැත්නම් දරුවන්ගේ සංවර්ධනයට දායක වෙන්න ඕනේ කියලා. විශේෂයෙන්ම අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා අපි හෝම්වර්ක් එකක් යවනකොට ඒ වගේම දරුවන්ව දිරිගන්වන්න, ඒ වගේම දරුවන්ව සාමූහිකත්වයෙන් වැඩ කරන්න මේ හැම දෙයකටම දෙමව්පියන් සම්බන්ධ වෙන්න ඕනේ කියලා අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. දෙමව්පියෝ මේකට සම්බන්ධ වුණොත් තමයි දරුවන්ගේ සංවර්ධන ක්‍රියාවලියට දෙමව්පියන්ගේ සහයෝගය ඉතාම අවශ්‍යයි. රොසානා. நாங்க வந்து புரிஞ்சுக்கொள்ளணும் எங்கட கிட்ஸுக்கு அப்படின்னா நாங்க படிச்சு கொடுக்குற எங்களோட பிள்ளைகளோட அவங்களோட அவங்களோட வளர்ச்சிக்கு எப்படியும் பேரண்ட்ஸ்ட சப்போர்ட், பெற்றோர்களோட சப்போர்ட் எங்களுக்கு வேணும். எந்த விஷயமா இருந்தாலும் எங்க டீச்சர்ஸ் வந்து
பேரண்ட்ஸ் சப்போர்ட்ஸ் இல்லாம ஒன்றும் இது செய்ய இயலாது. அப்படின்னா ஹோம்ஒர்க் கொண்டு அவங்களுக்கு கொடுத்தாலும் பேரண்ட்ஸ்ட சப்போர்ட்டோட தான் நாங்க செய்ய வைக்கணும், அவங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்கணும். பிள்ளைகளுக்கு சாதாரணமா தனியா எதையுமே செய்ய இயலாது. நாங்க ஸ்கூல்ல நாங்க எங்கட இதை வச்சு அவங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்குறோம். ஆனா வீட்டுக்கு போனா அவங்க பேரண்ட்ஸோட தான் இருக்கிறது. அதனால நாங்க இந்த இந்த ஸ்லைட்ல அப்படின்னு இந்த இதுல அவங்க மேடம் சொல்லி தர போறாங்க. எங்களுக்கு இந்த பேரண்ட்ஸ் இன்வால்வ் பண்ணி கொண்டு நாங்க எப்படி பிள்ளைகளுக்கு படிச்சு கொடுக்கறதுன்னு சொல்லி. Okay, always we feel that we parents must be involved in everything, but we do not understand what the parent have the problem. We are going to find that in the next slides. And here, some of the parents who will be there, their expectations are very high. And they involve in everything. It might be in engaging right from the child. Every time they will come and ask. I have many examples. Ma'am, actually, it has been just 1 week of the academic year where in Bangalore it has been started. We had the third day that the child has to bring the snacks. Parents, ma'am, today the child did not eat the box at all. They do not give the space for us to understand the child, what it is, nothing. The parent have only the concern about the child, but they do not understand the environment, the classroom needs, or how the child is involving in classroom. Nothing. The parents, there are some parents like that. අපි සමහරක් වෙලාවට අඳුරගන්න ඕනේ අපේ ප්‍රශ්න වගේම පේරන්ට්ස්ලටත් තියෙන ප්‍රශ්න. ඉතින් පේරන්ට්ස්ලා ගොඩක් දුරට එක්ස්පෙක්ට් කරනවා සමහර වෙලාවට ගුරුවරයා සියලුම දේ කරන්න ඕනේ කියලා සමහරක් වෙලාවට එක්ස්පෙක්ට් කරනවා. ඉතින් මගේ සමහර වෙලාවට ඒගොල්ලෝ හරියට හිතන්නේත් නැහැ ඉස්කෝලේ ගුරුවරයා මොනවද කරන්නේ දරුවාගේ පාසලේදී දැන් මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක කොහොමද යන්නේ යාගේ කාලසටහන කොහොමද දෛනිකව ඒගොල්ලෝ කරන වැඩ මොනවද අද දවසේ මොනවද කරන්නේ ඒ කිසිම දෙයක් ගැන සමහර වෙලාවට දෙමව්පියන්ට වැටහීමක් නැති වෙලාවල් තියෙනවා. ඉතින් පේරන්ට්ස්ලාගේ ඉන්වෝල්ව්මන්ට් එක අපිට ගොඩක් අවශ්‍යයි. නමුත් සමහර වෙලාවදී පේරන්ට්ස්ලාට හැඟීමක් දැනීමක් අදහසක් නැහැ පාසල තුල මොනවද සිදුවෙන්නේ කියලා. இப்ப மேடம் சொல்றபடி எங்களுக்கு பர்சனலா இருக்கிற ப்ராப்ளம்ஸ் மாதிரியே உண்மைக்குமே பேரண்ட்ஸுக்கும் அவங்களுக்கு பிரச்சனைகள் இருக்குது. அது மாதிரி அவங்க பேரண்ட்ஸ் நார்மலா ஒரு நர்சரி உண்டோ ஸ்கூல் உண்டோ அவங்க எதிர்பார்க்கறது வந்து டீச்சர்ஸ் எல்லாமே பிள்ளைகளுக்கு கொடுக்கணும் அப்படின்னு பிள்ளைகள் எல்லாமே நாங்க தான் செய்யணும். டீச்சர்ஸ் படி நாங்க தான் அவங்கள பார்க்கணும் செய்யணும். அவங்களோட ப்ராப்ளம்ஸ் அவங்களுக்கு படிச்சு கொடுக்கறது எல்லாமே நாங்க செய்யணும்ன்றது தான் பேரண்ட்ஸ் அக்செப்ட் பண்றது. ஆனா உண்மைக்குமே அப்படின்னா அவங்க புரிஞ்சுக்கொள்ளணும். இப்ப எங்களுக்கு சொல்லி நாங்க எங்களுக்கு படிப்பிக்கிறதுக்கு எங்களுக்கு ஒரு மாடியூல் ஒன்று இருக்கு. நாங்க எப்படி செய்யறது அப்படின்னா எல்லா விஷயமும் ஒரு அடிக்கே எங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்கலாம். ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் பார்த்து நாங்க ஒவ்வொரு விஷயமா சொல்லி கொடுக்கணும். அதை வந்து பேரண்ட்ஸ் வந்து புரிஞ்சுக்கொள்ளணும். பட் அவங்கள இன்வால்வ் பண்ணி கொண்டு அப்படின்னா பேரண்ட்ஸை இன்வால்வ் பண்ணி கொண்டு நாங்க இதை செய்யறது டீச்சர்ஸ் செய்யணும்ன்றது நாங்க டீச்சர்ஸ் எதிர்பார்க்கறத படித்தான் நாங்க இது இன்னைக்கு மேடம் சொல்லி தரது. தேங்க்யூ. Please unmute. Please unmute. There are different types of parents. Like you can find the first picture, parent will be giving everything, whatever the child asks. There are many examples in the schools where I can see they will give everything, but they will come and complain that she will not study, she will not do this, she will not do that. But they do not listen to us what we say. At home, everything, the pampering is done.
They are different. There are the character will be different at home, and the character will be different in front of teachers. Where I have an example saying there was a parent. They have two twins. They have two, twins. Twins. Father likes one child. Mother likes another child. Even right from the admissions, the child are differentiated, right? The child will be liked from father. Everything is done by father. The mother, whoever does it, the child will be, everything is guided by the mother. But at school, they behave as if both are nurtured in a same environment, but it is not. සමහරක් වෙලාවට දරුවන්ව දෙමව්පියන් අපි ඕවර් පැම්පර්ඩ් ඒ කියන්නේ සමහරක් වෙලාවට අනවශ්‍ය දේ දීලා නරක කරන වෙලාවල් තියෙනවා. ඇයගේ පාසලේ ට්වින්ස් ඒ කියන්නේ නිවුන් දරුවන් ඉන්නවා. එක දරුවෙකුට තාත්තා කැමති, එක දරුවෙකුට අම්මා කැමති. ඉතින් තාත්තා කැමති විදියට ඒ දරුවට සමහර දේවල් ලබා දෙනවා. අම්මා කැමති දරුවට ඒ දරුවට වෙන විදියකට ලබා දෙනවා. නමුත් ඉස්කෝලේදී ඒගොල්ලෝ ඇවිල්ලා ටීචර්ට හංගවන්නේ දරුවන් දෙදෙනාට එක සමානව වුන් සියලු දේ ලබා දෙන බවටයි. රොසාන ஓகே தேங்க்யூ. அப்ப எப்படின்னு சொன்னா எங்களுக்கு வித்தியாசமான பெற்றோர்கள் இருக்கிறாங்க. அப்படின்னா நாங்க உண்மைக்குமே நாங்க ஒவ்வொரு நாளுமே நாங்க சந்திக்கிறபடி நாங்க டீச்சர்ஸா எங்களுக்கு விளங்கும், எங்களுக்கு தெரியும் எப்படி எப்படி பேரண்ட்ஸ் மக்கள் இருக்கிறது. அப்ப இதுல மேடம் சொல்றது படி வித்தியாசமான பெற்றோர்கள்னு சொன்னா அவங்க அவங்களோட பிள்ளைகளுக்கு எல்லாமே அவங்க கேக்குறது எல்லாமே, எது நல்ல எது சரியில்லை அப்படின்னு பார்க்க மாட்டாங்க. எது கேட்டாலும் அவங்க எல்லாமே ப்ரொவைட் பண்ண பாக்குறது. அப்ப மேடம் சொல்றாங்க அவங்களோட ஸ்கூல்ல ட்வின் கிட்ஸ் அப்படின்னு ஒரே இந்த ட்வின் பிள்ளைகள் இருக்கிறாங்களா, அதுல ஒரு பிள்ளை அவங்களோட அப்பாக்கு சரியான விருப்பமான பிள்ளை உண்டு, மத்த பிள்ளை அவங்களோட அம்மாவுக்கு சரியான விருப்பமா. அப்ப அவங்க அப்பாவுக்கு விருப்பமான பிள்ளைக்கு அப்பா எல்லாமே ப்ரொவைட் பண்ணி கொடுக்கறதா, அவங்களுக்கு தேவையான எல்லாமே அப்பா தான் கொடுக்கறதா. அப்ப அம்மாக்கு விருப்பமான பிள்ளைக்கு அம்மாக்கு தேவையான எல்லாமே அவங்க கொடுக்கறதா. பட் ஸ்கூல்ல அவங்க சொல்றதா நாங்க எல்லாமே ஒரே மாதிரி தான் எங்க பிள்ளைகளுக்கு கொடுக்குறோம். அப்ப நீங்க அதே மாதிரி டீச் பண்ண அப்படி அது அவங்க எதிர்பார்க்கறது. தேங்க்யூ மேடம். Thank you. In the next picture, you can see that the child who is doing on his or her own, parent involvement is not at all there. And in the third picture, the child is left outside, the child is left independently, but there is a guidance in children by parents. In the fourth picture, you can find there are exploration given by parents. For this, I should give an example. There was a child who is at age 4. Even during COVID times, how the child was nurtured. The child was very good in grasping. And what happened is the child, we do not teach language in kindergarten. We teach only letters and numbers. Once we provided some Kannada books for children. That is of shlokas. The child came and started reading. I was wondering, who taught you? That is the grandmother who has nurtured her in a way that the child is developed the skill. That is, environment matters a lot. Here, the child in the right above picture, you can see the parents have given a good environment for learning. The next is parent involving
in not only reading or writing is enough. Playing with them, interacting with them, games, they have to give what the child likes than giving the just involving in homeworks or assignments. You're on mute. You're on mute. Sujani. ඇය කියන දේ මම කෙටි කරලා කිව්වොත් දරුවා දෙමව්පියන් විවිධ වර්ගයේ අය ඉන්නවා. දරුවන්ට අපි පෙර පාසලේදී අපිට හමු වෙනවා විවිධ ආකාරයේ දෙමව්පියන්. එක කොටසක් තමයි දරුවන්ට සියලුම දේ දීලා ඒගොල්ලන්ට අනවශ්‍ය දේ දීලා ඒගොල්ලන්ව නරක කරන දෙමව්පියන්. ඊළඟට තව ඉන්නවා ඕනාවට වැඩියෙන් දරුවන්ගේ දේවල් වලට අත ගහන අය. ඒ කියන්නේ දරුවන් මොනා කරන්න ගියත් දෙමව්පියෝ ඒගොල්ලන්ට ඒකත් එක්ක ඉන්වෝල්ව් වෙනවා. ඒක කරන්න එපා. එහෙම නැත්නම් කරනවා නම් දරුවන්ට උවමනාවටත් වැඩිය ඒකට දෙමව්පියෝ මැදිහත් වෙනවා. ඊට පස්සේ සමහර දෙමව්පියෝ ඉන්නවා කිසිම විදියකින් දරුවන්ගේ ක්‍රියාකාරකම් වලට මැදිහත් වෙන්නේ නැහැ. දරුවන් ගැන සොයා බලන්නේ නැහැ. සමහර දෙමව්පියන් ඉන්නවා ගුරුවරයා මතම රැඳිලා ඉන්නවා. ගුරුවරයා හැමදේම දරුවන්ට කරයි කියලා බලාපොරොත්තුවෙන් ඉන්නවා. දැන් මේ පික්චර්ස් වල පෙන්වන්නේ එහෙම දේවල්. පළවෙනි පික්චර් එකේ පෙන්නනවා දෙමව්පියන් වමනාවටත් වැඩිය දරුවන්ගේ දේවල් වලට ඉන්වෝල්ව් වෙනවා. එතකොට දෙවෙනි පික්චර් එකේ පෙන්නනවා පින්තූරයේ දරුවන්ට නිදහසේ තමන්ගේ ක්‍රියාකාරකම් කරන්න ඉඩ දීලා තියෙනවා. තුන්වෙනි පින්තූරෙත් එහෙමයි දරුවන්ට නිදහසේ ක්‍රියාකාරකම් කරන්න දීලා දෙමව්පියන් බලාගෙන ඉන්නවා. මේ පිටුර හැම එකකින්ම ඒ වගේ දේවල් ප්‍රදර්ශනය කරනවා. ඒ කියන්නේ දරුවන්ට අපි දරුවන් සමග එකතු වෙලා වැඩ කරනවා සමහර අය දරුවන් සමග එකතු වෙලා වැඩ කරන්නේ නැහැ. සමහර අය උමනාවට වැඩි දේවල් දීලා දරුවන්ව නරක කරනවා. සමහරු අවශ්‍යතාවයට අවශ්‍ය දේවල් දරුවන්ට නොදෙන අවස්ථා තියෙනවා. ඒ නිසා දරුවන් තුල නොයෙකුත් ප්‍රශ්න ඇති වෙන්න පුළුවන්. රොසානා. Thank you, miss. இதுல மேடம் எங்களுக்கு சொல்றாங்க பிள்ளைகள் வந்து ஒவ்வொரு கேட்டகரி பிள்ளைகள் எங்களுக்கு பார்க்க இயலும். எங்களோட நர்சரி எடுத்தா எங்களுக்கு நார்மலா நாங்க படிச்சு கொடுக்க போக்கல எங்களுக்கு விளங்கும். ஒவ்வொரு பிள்ளைகளும் ஒவ்வொரு மாதிரி இருக்கு. எல்லா பிள்ளைகளும் ஒரே மாதிரி இருக்க மாட்டாங்களே. இப்ப மேடம் சொல்ற மாதிரிக்கு பேரண்ட்ஸ் அப்படின்னா பெற்றோர்களால தான் ஒவ்வொரு சேஞ்சஸும் நடக்குது பிள்ளைகளுக்கு. அப்ப அதுல பாருங்க சில ஓவர் பேம்பர்ன்னு சொன்னா நாங்க எங்களுக்கு பிள்ளைகளுக்கு தேவைக்கு தேவையில்லாம எல்லாமே கொடுத்து அவங்க கேக்குறது எல்லாமே செஞ்சு கொடுக்கறது அப்படி வர பெற்றோர்கள். அப்ப இந்த மற்றது என்னன்னு சொன்னா பிஹேவியர் இஷ்யூஸ் இருக்கிற பிள்ளைகள் அப்படின்னு சொன்னா அவங்களோட நடைமுறைகள்ல ஒவ்வொரு பிரச்சனைகள் இருக்கும். அப்படி நாங்க எவ்வளவோ நாங்க எங்களோட நர்சரிஸ்ல அப்படி பிள்ளைகள் கண்டு இருப்போம். அதே மாதிரி ஓவர் இன்வால்வ்னு சொன்னா தேவைக்கு அதிகமா பிள்ளைகளோட எல்லா விஷயத்துக்கும் தலை போடுறது. அது செய்ய வேணாம், இது செய்ய வேணாம், இப்படி செய்யுங்க, அப்படி செய்யுங்க அப்படின்னு சொல்லி அவங்களுக்கு நாங்க ஓவரா அப்படின்னா தேவைக்கு அதிகமா அவங்களோட விஷயத்துக்கு அவங்களோட இதுக்கு இன்வால்வ் ஆகுறது. இப்ப நோ இன்வால்வ்மெண்ட் ஆஃப் பேரண்ட்ஸ்ன்னு சொன்னா நாங்க வந்து அந்த பிள்ளைகளோட எந்த விஷயத்துக்குமே நாங்க ஒண்ணுமே பாக்குறது இல்ல. அவங்க படிக்கிறாங்களா, நல்லா விளையாடுறாங்களா, அவங்க சாப்பிடுறாங்களா அப்படின்னு அவங்க பிள்ளைகளை பத்தி பார்க்காத பேரண்ட்ஸும் இருக்கிறாங்க. அதே மாதிரி சில பேரண்ட்ஸ் நினைக்கிறது எல்லாமே டீச்சர்ஸ் தான் செய்யணும்னு சொல்லி. இப்ப நாங்க படிச்சு கொடுக்கறதா இருந்தாலும் மேடம் ஃபர்ஸ்டுக்கே சொன்ன மாதிரி அப்ப நாங்க நினைக்கிறோம் வந்து பேரண்ட்ஸ் எங்களோட இன்வால்வ் ஆகணும்ன்றதுதான் நாங்க எதிர்பார்க்கிறோம். ஆனா சில பேரண்ட்ஸ் இருக்கிறாங்க இல்ல எல்லாமே டீச்சர்ஸ் தான் செய்யணும். சாப்பாடு லஞ்ச் பாக்ஸ் நாங்க பேக் பண்ணி கொடுத்தா டீச்சர்ஸ் தான் அதை சாப்பிட வைக்கணும். அப்ப எழுதி கொடுத்தா அது டீச்சர்ஸ் தான் அதை ஹோம்ஒர்க் எல்லாம் செய்ய வைக்கணும், எழுத வைக்கணும் அப்படின்றது எதிர்பார்க்கறது. அப்ப அப்படி இல்லாம மேடம் சொல்றாங்க பேரண்ட்ஸா இருந்தா அவங்க வந்து அவங்களோட விளையாடி அவங்களோட கெதர் ஆகி அப்ப அவங்களோட ஹோம்ஒர்க் செய்ய போக்கல அவங்களோட சேர்ந்து அவங்களுக்கு கொஞ்சம் சொல்லி கொடுத்து செய்யணும்ன்றதுதான் மேடம் எதிர்பார்க்கிறாங்க. தேங்க்யூ மேடம். Thank you, ma'am. Over to Meena, ma'am.
Yeah, thank you so much, ma'am. So next, now we will move on to the important slide. This is communication. Can you hear me? Am I audible? Yeah. Communication. The language challenges. Many a times, I don't know, at least in India, there are multilingual challenge because at home they will be talking one language, but in school there is a different language. If you see most of the schools in India, English is the medium of learning. So what happens is there is no communication. Many children, they don't know either English or parents don't know English. This kind of challenge comes. But in your place, do you have, there is a Tamil speaking parent and a Sinhala language being speaking teacher, but both of them don't know each other's language. So there is a language barrier. There is a language communication is a challenge for them. So that is one kind of challenge what parents also face because whatever teacher says, parents are not able to understand. So this is one of the reason why parents don't know what to do. Or even if you give any homework or assignment, parents can't read. They don't know that language. So they don't know how to help. So the communication challenges are there in so many ways, or they may understand wrong. Yeah, over to you. අපි දැන් දෙමව්පියන් ගැන දැනගන්නකොට අපි දැන් අපි සමහරක් වෙලාවට අපි දෙමව්පියන්ව ජජ් කරා. දැන් අපි හිතනවා දෙමව්පියන් දරුවෝ ගැන බලන්නේ නැහැ, දරුවෝන් ගැන සොයා බලන්නේ නැහැ. ඒ වුණාට දෙමව්පියන්ටත් සමහර වෙලාවක ඒගොල්ලන්ටත් අභියෝග තියෙනවා. එකක් තමයි අපේ ඉන්දියාවේ ඇය කියනවා ඉන්දියාවේ පෙර පාසල් වල ගොඩක් ඉංග්‍රීසි ඉංග්‍රීසි මීඩියම් තමයි තියෙන්නේ. එතකොට ඒගොල්ලන් ගෙදර කතා කරන්නේ ඉංග්‍රීසි භාෂාව නෙමෙයි නම් වෙනත් භාෂාවක් නම් දෙමව්පියන්ට ගුරුවරයන් හා සම්බන්ධ වීමේදී දැනගැනීමේදී අදහස් දැනගැනීමේදී අදහස් උවමාරු කර ගැනීමේදී නොයෙකුත් ප්‍රශ්න ඇති වෙනවා. මොකද ඒගොල්ලන්ගේ භාෂාව හැසිරවීමේ භාෂාව පිළිබඳ ඇති දැනුම සහ භාෂාව විවිධ භාෂාවන් කතා කිරීමේදී ඇතිවන ප්‍රශ්න නිසා. ඉතින් මම හිතනවා අපිටත් පෙර පාසල් වල මේ ප්‍රශ්නය තියෙනවා. Ma'am, even in Sri Lanka we have the same problem. So let me talk about it with the teachers. ලංකාවෙත් අපිට මේ ප්‍රශ්නය තියෙනවා. දැන් ගොඩාක් දෙමව්පියන් සමහරක් වෙලාවට ඉංග්‍රීසි භාෂාව දන්නේ නැහැ. හොඳටම කතා කරන්න දන්නේ නැති වුණත් ඒගොල්ලෝ සාමාන්‍යයෙන් ගෙදරදී දරුවොත් එක්ක ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරන්න උත්සාහ ගන්නවා. ඒක වරදක් නෙමෙයි. ඒගොල්ලෝ හිතනවා දරුවන්ට ඉදිරි අනාගතයේදී ඉංග්‍රීසි අවශ්‍යයි කියලා. ගොඩක් දුර පෙර පාසලකට ඇතුළත් වෙනකොට දරුවන්ට මේ ප්‍රශ්නය නිසා හරියට ඉංග්‍රීසි කතා කරගන්නත් බෑ. හරියට සිංහල කතා කරගන්නත් බැරි ප්‍රශ්න තියෙනවා දරුවන්ට. ඒ වගේම දෙමව්පියොත් සමහරක් වෙලාවට ඉංග්‍රීසියෙන්ම කතා කරන පෙර පාසලකට ගියොත් එතනදී මැනේජ්මන්ට් එකේ එහෙම නැත්නම් ටීචර් ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් පේරන්ට්ලත් එක්ක කතා කරොත් ඒ පේරන්ට්ස්ලට අපි කියන සමහර වචන තේරෙන්නේ නැහැ. එතකොට පේරන්ට්ස්ලගේ ඒගොල්ලන් බය වෙනවා අපිත් එක්ක හරියට කතා කරන්න. ඒ වගේම පේරන්ට්ස්ලාගේ සමහර වෙලාවට දමිළ භාෂාව වෙන්න පුළුවන්. ඒගොල්ලන්ගේ භාෂාව වෙනයම් භාෂාවක් නම් ගුරුවරයාගේ භාෂාව වෙන භාෂාවක් නම් ඒගොල්ලන්ට සමහර විට අපි කියන දේ නොතේරෙන්න පුළුවන්. ඒගොල්ලෝ කියන දේ අපිට නොතේරෙන්න පුළුවන්. මේක ගොඩක් දුරට ප්‍රශ්නයක් වෙන්න පුළුවන් දෙමව්පිය සහ ගුරු සම්බන්ධතා ඇති කර ගැනීමේදී. රොසානා. எஸ் தேங்க்யூ மிஸ். இப்போ நாங்க எங்களோட பேரண்ட்ஸ் எப்படின்னு சொல்லி நாங்க அதை பார்த்துட்டோம். அப்ப இப்ப இருக்கிற பிரச்சனை என்னன்னு சொன்னா இப்ப தொடர்பு கொள்றது பேரண்ட்ஸுக்கும் அப்படின்னா பெற்றோர்களும் டீச்சர்ஸும் தொடர்பு கொள்றதுல ப்ராப்ளம் ஒன்று இருக்கு. அப்ப மேடம் சொன்ன மாதிரி அவங்க இந்தியால வந்து
அவங்களோட லாங்குவேஜ் நிறைய ஒவ்வொரு வித்தியாசமான லாங்குவேஜ் இருக்கு. பட் வந்து நிறைய இங்கிலீஷ் மீடியம் ஸ்கூல்ஸ் தான் இருக்குதா. அப்ப அதுல வந்து பேரண்ட்ஸோட டீச்சர்ஸுக்கு கம்யூனிகேட் பண்றது அப்படின்னா தொடர்பு கொள்றதுல பிரச்சனைகள் இருக்கு. என்னன்னு சொன்னா இவங்க கதைக்கிறது அவங்களுக்கு விளங்காது, இங்கிலீஷ் விளங்காது, அவங்க வேற லாங்குவேஜ் ஒன்று கதைக்கிறது பேரண்ட்ஸா இருக்கும். அதே மாதிரி உண்மைக்குமே இங்க ஸ்ரீலங்கால எங்களுக்கு இதே மாதிரி ப்ராப்ளம் இருக்கு. என்னன்னு சொன்னா நாங்க இங்கிலீஷ் மீடியம் நர்சரி ஒன்றுக்கு அவங்க பிள்ளைகளை ஆசைக்கு போடுவாங்க. பட் பேரண்ட்ஸுக்கு நிறைய பேருக்கு இங்கிலீஷ் வந்து ஒழுங்கா தெரியாதா இருக்கும். நாங்க ஹோம்ஒர்க் கொடுத்து அனுப்புவோம். ஆனா அவங்களுக்கு புரிஞ்சு கொள்றதுல ப்ராப்ளம் இருக்கு. நாங்க வேற லாங்குவேஜ் அப்படின்னா சிங்கள, தமிழ், அதே மாதிரி இங்கிலீஷ் 3 லாங்குவேஜ்லயும் நாங்க எங்கட நர்சரியில நாங்க செய்யறது தான். அப்ப அப்படி செஞ்சா நாங்க ஹோம்ஒர்க் கொடுத்து அனுப்ப போக்கல சில பேரண்ட்ஸ்க்கு கொஞ்சம் ப்ராப்ளம். அப்படின்னா அவங்களுக்கு விளங்காது, அவங்களுக்கு நாங்க என்ன சொல்லி இருக்கிறோம் அப்படி நாங்க என்ன எழுதி இருக்கிறோம் அப்படின்றது விளங்காது. அவங்க பர்சனலா எங்களுக்கு மெசேஜ் பண்ணி அப்படித்தான் நாங்க அவங்களுக்கு அது வந்து இதுதான் நாங்க சொல்லி இருக்கிறோம் அப்படின்றது நாங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்றது. ஓகே, தேங்க்யூ மிஸ். Thank you so much. Because when language is a challenge, then it is difficult to have unity between teachers and parents. That will be a biggest challenge. The next is the technology. So nowadays in most of the schools, the assignments and homeworks goes through technology. It will go through emails, it will go through LMS platforms, different platforms wherein the students have to do the assignment. What are the technological challenges? Many a times parents don't have time to see the messages or the mails sent. That is also one of the challenge. Or they don't have proper network facilities, or there are other challenges where children are all the time with the mobile. Nowadays, I think pre-primary children are also into screen and watching, and they go on and on and on. So this is a technology problem. It is more of an addiction kind of problems. What parents, they don't know how to engage children. What they do? Okay, take the mobile. Sit with the mobile. Their child is busy with something. The child is silent. So they hand over the mobiles or the iPad or whatever the devices and make the child sit with that. So parents are not, they don't know how to engage children. They don't know how to nurture their child. So this is also another challenge where parents are not able to communicate with their children. They are not able to talk to them and make them understand. They're too young. They don't know how to engage this child who is in pre-primary. So these are the children are getting more addicted to the devices and technology. Yeah. කොමියුනිකේෂන් එක වගේම තවත් ලොකු ප්‍රශ්නයක් තමයි ටෙක්නොලොජිත් එක්ක අපිට තියෙන challenges. අභියෝග. පළවෙනි අභියෝග වර්ග දෙක තුනක් තියෙනවා. පළවෙනිම එකක් තමයි ගොඩක් වෙලාවට අපි දෙමව්පියන් හා සම්බන්ධ කරගන්නවා ටෙක්නොලොජි. ඒ කියන්නේ සමහරවිට homework එකක්, WhatsApp messages, සමහරක් වෙලාවට අපි නොයෙකුත් emails තුලින් අපි දෙමව්පියන්ට ගොඩක් දේවල් ටෙක්නොලොජි අපි භාවිතා කරන්න උත්සාහ කරනවා. දැන් ඒක ලේසි නිසා තාක්ෂණය ඇත්තටම තාක්ෂණය දැන් හැම ගොඩක් පාසල් වල පාවිච්චි කරන්න අරගෙන තියෙනවා. නමුත් සමහර දෙමව්පියන්ට හරි අවබෝධයක් නැහැ කොහොමද ටෙක්නොලොජි එක පාවිච්චි කරන්නේ කියලා. සමහරක් වෙලාවට ඒගොල්ලෝ ගාව ඒ අවශ්‍ය ටෙක්නොලොජිකල් ඩිවයිසස් නැති වෙන්නත් පුළුවන්. ඒගොල්ලන්ට ඒව නැති වෙන්නත් පුළුවන්. ඒගොල්ලන්ට ඒක තේරෙන්නේ නැහැ. අනිත් එක තමයි දෙමව්පියන් මේ ළමයින්ව කොහොමද සමබරව ටෙක්නොලොජි එක ඒගොල්ලන්ට දීලා ඒගොල්ලන්ගේ ටෙක්නොලොජි එක අධ්‍යාපනයට විතරක් යොමු කරගන්න කියලා දෙමව්පියන්ට අදහසක් නැහැ. දෙමව්පියෝ ගොඩක් දුරට ෆෝන් එක දීලා දරුවන්ව ගොඩක් ඇඩික්ෂන් එකට
පුංචිම ප්‍රී ප්‍රයිමරි ළමයි වුණත් කෑම කන වෙලාවටත් හැම වෙලාවකටමත් ඒගොල්ලන්ව අඬන එක නවත්ත ගන්නත් හැම දෙයකටම දෙමව්පියන් ඒගොල්ලන්ට ෆෝන් එකක් දීලා ඒගොල්ලෝ ටච් ස්ක්‍රීන් එකේ ඒගොල්ලෝ ටච් එකේ බල දවසම තේරුමක් නැතුව ඒ කියන්නේ අපිට ටෙක්නොලොජි එක පාවිච්චි කරගන්න පුළුවන් දරුවන්ට හොඳ අධ්‍යාපනයට ඒගොල්ලන්ගේ දියුණු කරන්න ස්කිල් ඩිවලොප් කරන්න අපිට ටෙක්නොලොජි පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. නමුත් ගොඩක් දුරට දෙමව්පියන් ටෙක්නොලොජි එක පාවිච්චි කරන්නේ තේරුමක් නැතුව. දරුවන්ට අනවශ්‍ය විදියට ඒක ලබා දීලා තියෙනවා. ඒක ලොකු චැලෙන්ජ් එකක් තමයි අපිට ගුරුවරයන්ට දැන් දෙමව්පියන් සමග තියෙන. රොසානා தேங்க்யூ மிஸ். இப்ப நாங்க பார்த்தோம் மொழி சவால். இப்ப மொழி சவால் ஓகே. நாங்க அது எப்படியோ இது பண்ணிட்டோம். அப்ப இப்ப தொழில்நுட்ப சவால் அப்படின்னா டெக்னாலஜி சேலஞ்சஸ். அது எப்படின்னு சொன்னா இப்ப நாங்க நிறைய வந்து முந்தி மாதிரி லெட்டர்ஸ் அப்படி அனுப்புறது இல்ல. இப்ப நாங்க வாட்ஸ்அப் மூலம் அப்படி இல்லாட்டி ஜூம் அப்படி ஒவ்வொரு டெக்னாலஜி சைட்ல தான் நாங்க செய்யறது. அதே மாதிரி எல்லா நர்சரிஸ்லயும் வாட்ஸ்அப்ல தான் ஒர்க் அனுப்புறது அப்படி நிறைய நர்சரிஸ் இல்ல ஸ்கூல்ல எல்லாமே இப்ப அப்படி தான் போனோம். ஆனா அதுல கூட எங்களுக்கு ஒரு சவால் ஒண்ணு இருக்கு. என்னன்னா நிறைய பெற்றோர்களுக்கு அந்த அப்படின்னா டைம் ஒன்று சில டைம்ல அவங்களுக்கு ஒரு டைம் ஒன்று இருக்காது அந்த மெசேஜ் நாங்க அனுப்புற மெசேஜ் அவங்களுக்கு பாக்குறதுக்கு. அதே மாதிரி சில பேரண்ட்ஸுக்கு வந்து தெரியாம இருக்கும். அப்படின்னா எப்படி பாக்குறது எப்படி செய்யறதுன்னு தெரியாம இருக்கும். சில பேரண்ட்ஸ்க்கு அந்த போன் ஒண்ணு அதுக்கு யூஸ் பண்றது அது போன் ஒன்னே இல்லாம இருக்கும். நாங்க எவ்வளவோ கொரோனா டைம்ல எல்லாம் எவ்வளவோ நியூஸ் எல்லாம் கேள்விப்பட்டேன். சில பிள்ளைகள் எல்லாம் ஒர்க் வந்து ஸ்கூல் எல்லாம் மூடி இருந்தனால ஒர்க்ஸ் வந்து வாட்ஸ்அப்ல வருது. பட் அவங்களுக்கு போன் ஒன்று இல்ல அதை யூஸ் பண்ணி கொள்றதுக்கு அது செய்யறதுக்கு அப்படின்னு எல்லாம் நிறைய நாங்க கேள்விப்பட்டு இருக்கிறோம். அதே மாதிரி வந்து எங்களுக்கு போன் டெக்னாலஜில எவ்வளவோ பிள்ளைகளுக்கு நல்ல விஷயங்கள் படிச்சு கொடுக்கறதுக்கு அவங்களுக்கு பாக்குறதுக்கு அப்படி எவ்வளவு இருந்தாலும் பேரண்ட்ஸ் இப்ப என்ன நிறைய பேரண்ட்ஸ் செய்யறாங்கன்னு சொன்னா பிள்ளைகளுக்கு வந்து போனை கொடுத்து அவங்களுக்கு வீடியோஸ் பார்க்க விட்டுட்டு அவங்க பிஸி அவங்களோட வேலை செய்யற போக்குள்ள பிள்ளைகள் கரைச்ச கொடுக்குறேன்னா அவங்க டக்குன்னு போனை கொடுத்துடுறாங்க. பாருங்க நீங்க இந்த வீடியோஸ் பாருங்க. சாப்பாடு ஊட்ட போக்குள்ள சாப்பாடு சாப்பிடாம இருக்க போக்குள்ள டக்குன்னு போனை கொடுத்துட்டு ஊட்ட பாக்குறது அப்படி நிறைய இந்த பிழையான விஷயங்களுக்கு தான் அந்த டெக்னாலஜி யூஸ் பண்றாங்க. அது கூட எங்களுக்கு ஒரு சவாலா தான் இருக்கு அப்படின்னு தான் மேடம் சொல்றாங்க. தேங்க்யூ மேடம். Thank you so much. Translations are amazing. Super. So the next slide. No, the previous one. So when we look at, sometimes the homeworks are too much. You know, they have to do some projects. Pre-primary, in some schools I have seen huge projects. The project is for parents, not for the child. The child will not learn anything. They will either go, give some money, get that models or something done, and they bring it to the school. With, you know, it is more a parent explaining and the parent presenting than the child doing. So we don't, as Padmaja told about, pampering and too much of help. Children are not allowed. Either we give some complex homeworks, assignments, where we want some projects, we want some models for our whatever school day and things like that. Some days are there. So that is showcasing. Is it a requirement? Even if the child scribbles something in a paper, whatever he or she knows, some drawing, that is good work. Because the child has put in the effort to do that assignment. But most of the time, what happens, it is showcasing. The management will come, the management will see all the projects and everything, one big round of applause, and they say that, wow, our annual day program, school day program, excellent. But what is the learning? What is the learning for the parent? What is the learning for the student, the child? Because parents should know that the child of that age, say 3 years or 4 years, can only do this much. So also teachers should know what kind of homeworks to give. Then nowadays, teachers will ask to do some PPTs by pre-primary children. That is nonsense, isn't it? I'm sorry, I'm bluntly telling. It is mere
I mean, no child can do that. I mean, if we give the technology, they are much better than if I don't know how to operate my mobile. If I ask a 4 5 year old child, the child will definitely teach me because they are born with that. But do we have to get them into that only, or do we have to still engage them with the nature, environment around? Be more, we call about the sensorial, the tactile experience, what the child has to experience, that we are not giving. And the specialized curriculum here, if we talk about high things to the parent, do you think parents can understand? If we talk all these terminologies, like the technical, if for example a doctor talks about some technical things, some all the tests nowadays we are familiar with MRI, that this there's some more technical things we don't understand. If doctor writes and gives and says you have to go and get this or get this test done, we go with that. Parents, they don't know the terminologies, they don't know what it is. If we can keep things very simple and make the parents understand, then it is easy. As simple as possible for the child and for the parent, then the bonding between the teacher and the parent will be strong. Yes, over to you. That's really nice actually. What you said is really important. මේ මීනා මෑම් කියප එක හරිම important. මොකද අපි හැමතිස්සෙම අපි දෙමව්පියන් මත අපි වැරදි පටවනවා. අපි හිතනවා දෙමව්පියන් අපිට සහයෝගය දක්වන්නේ නැහැ කියලා. සමහරවිට අපේ පැත්තෙනොත් ගුරුවරයන් විදියට වැරදි වෙන්න පුළුවන්. අපි බලමු අපි දරුවන්ගේ ඒ වයසට අනුව වයසට ගැලපෙන්න තමයි අපි ක්‍රියාකාරකම් ලබා දිය යුත්තේ. අපි දැන් අවුරුදු 3ක ළමෙක් නම් එයාට කරන්න පුළුවන් ප්‍රමාණයට තමයි අපි යාගේ අසයින්මන්ට් එකක්, ගෙදර වැඩක්, හෝම්වර්ක් එකක් අපි යවනකොට එයාට ගැලපෙන්න තමයි අපි යවන්න ඕනේ. අවුරුදු වයසට ගැලපෙන්න සහ ඒ පරිසරයට ගැලපෙන්න ඒගොල්ලන්ගේ ගෙදර තියෙන දේවල් වලින් කරන්න පුළුවන් දෙයක්. එහෙම නැත්නම් දෙමව්පියන් අපහසුතාවයට පත් වෙනවා. දෙමව්පියන් ගොඩක් දුරට පර්ෆෙක්ට් එකට දරුවන් එක්ක එකතු වෙලා තමා විට දෙමව්පියන් ඒ වැඩේ කරලා එවනවා. අපි දෙමව්පියන්ට කෙලින්ම දැනුවත් කරන්න ඕනේ මේ දරුවා කරන්න ඕනේ. දරුවා කුරුටු ගෑවත් කමක් නැහැ. දැන් අපි හිතමු මොන හරි කපලා අලවන්න දෙනවා කියලා. දැන් දරුවා කැපුවොත් සමහර පින්තූරයේ මැදින් කැපිලා යන්න පුළුවන්. I'm just adding about the cutting skill, ma'am, just to explain for them to understand. So දෙමව්පියන් සමහරක් වෙලාවට ඒක පර්ෆෙක්ට් එකට කපනවා. අපිට හොඳට තේරෙනවා මේ දරුවා කපපු දෙයක් නෙමෙයි, මේක අම්මා තාත්තා තමයි කපලා තියෙන්නේ කියලා. එතකොට ඒ වගේ දෙයකදී අපිට දෙමව්පියන්ව දැනුවත් කරන්න පුළුවන් මෙහෙම නෙමෙයි, අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ දරුවාගේ අතින් දරුවාගේ වයසට දරුවාට කරන්න පුළුවන් ක්‍රියාකාරකම් අපි යවනවා නම් ගොඩක් දුරට දෙමව්පියන් ඒ තත්ත්වයටපත් වෙන්නේ නැහැ. එතකොට ඒ වගේම දැන් අපි PPT PowerPoints වගේ දේවල් අපේ දරුවන්ට හදන්න බෑ පුංචි දරුවන්ට. නමුත් දැන් ගොඩක් පාසල් වලින් PowerPoints හදන්න ඒ වගේ දේවල් දෙනවා. ඇත්තට මේක දරුවන්ට අවශ්‍ය දෙයක් නෙමෙයි. දරුවන්ට අවශ්‍ය වෙන්නේ පරිසරය හා ඒගොල්ලන්ගේ මේ sensors, ඒ කියන්නේ eyes, ears, nose, touch ඒ වගේ අවශ්‍ය ක්‍රියාකාරකම් තමයි අපේ පෙරපාසල් දරුවන්ට අවශ්‍ය වෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් මැනේජ්මන්ට් එකට ඇවිල්ලා ක්ලැප් කරන්නවත්, අපි චීෆ් ගෙස්ට් හෝ එන අනිත් අයට පෙන්වන්නවත් අපි ක්‍රියාකාරකම් හෝ ෂෝකේස් එකක් පෙන්නලා වැඩක් නැහැ. අපි ෂෝකේස් එකක් ක්‍රියාකාරකමක් අපේ පෙරපාසලේ අපි පෙන්වනවා නම් ඒ දරුවන්ගේ හදපු සමහර විට කුරුටු ගාපුවා වෙන්න පුළුවන්, එහෙම මෙහෙම පාට කරපුවා වෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඒක දරුවන් මතින් දරුවන් විසින් සැකසූ ක්‍රියාකාරකම තමයි අපි හදන්න ඕනේ. අපේ කරිකියුලම්ස් අපි එහෙම තමයි හදලා දෙන්න ඕනේ. Rosanna, over to you. Yeah, thank you, ma'am. இப்போ வந்து நாங்க நாமளா பிள்ளைகளுக்கு ஒரு ஒர்க் கொடுக்க போக்குல நாங்க வந்து கொஞ்சம் திங்க் பண்ணி அப்படின்னு சொன்னா அவங்களுக்கு
அந்த ஏஜுக்கு தேவைப்படும். அப்படின்னா 3 இயர்ஸ் பிள்ளைக்கா இருந்தா 3 வயசு பிள்ளைக்கா இருந்தா என்ன மாதிரி ஒர்க் கொடுத்தா அவங்க செய்வாங்க. ஒரு 4 இயர்ஸ் பிள்ளையா இருந்தா என்ன மாதிரி ஒர்க் ஒன்று கொடுத்தா, ஹோம் ஒர்க் ஒன்று கொடுத்தா, அசைன்மெண்ட் உண்டோ, என்ன ஏதோ நாங்க ஒரு ஒர்க் கொடுக்குறோம்னா அவங்களுக்கு எது ஏழுமோ அப்படி நாங்க பிளான் பண்ணி தான் கொடுக்கணும். நாங்க பெற்றோர்களுக்கு அசைன்மெண்ட் கொடுத்து வேலை இல்லை அப்படின்னு சொன்னா நாங்க ஏதாச்சும் ஒரு பெரிய ஒர்க் கொண்டு கொடுத்து இது செய்யுங்கன்னு சொன்னா அது கட்டாயமா சின்னவங்களால செய்ய முடியாது. அது கட்டாயமாவே பேரண்ட் ஒன்று தான் செய்யணும். அப்படி பேரண்ட் ஒன்றுக்கு அப்படி அசைன்மெண்ட் ஒன்று கொடுத்து அதை எடுத்து நாங்க எக்ஸிபிஷன் மாதிரி வச்சு ஷோகேஸ் பண்ணி ஆக்கள் அது பார்த்து கைத்தட்டி அது உண்மைக்குமே அது வேலை இல்லை அப்படின்றது தான் மேடம் மீன் பண்றாங்க. அதுக்கும் வர அந்த புள்ளை எடுத்து அது சும்மா கிறுக்கி ஏதோ ஒண்ணு பேஸ்ட் பண்றது, பிழையா வெட்டி அப்படி எது செஞ்சு அவங்க ஒரு சின்னதா ஒரு ஒர்க் அது செஞ்சாலும் அதுதான் அவங்க எதிர்பார்க்கிற பெரிய ஒரு விஷயமா இருக்கும் அப்படின்றாங்க மேடம். அதே மாதிரி பிள்ளைகளுக்கு உண்மைக்குமே நாங்க இயற்கை, சுற்றுச்சூழல் அப்ப அவங்க பாக்குறதால கேக்குறதால அந்த என்ஜாய் பண்றதால எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்றதால தான் பிள்ளைகள் நார்மலாவே படிக்கிறது. 3 to 5 இயர்ஸ் பிள்ளைகள் அவங்களுக்கு ஏழுமான ஒரு 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 விதம் இருக்கு, அவங்களுக்கு இதுதான் ஏழும் அப்படின்னு சொல்லி. அப்ப மேடம் சொன்ன மாதிரி பெரிய ஒருத்தர் இப்ப டாக்டர் ஒண்ணு எங்களோட பேசி டாக்டருக்கு தெரிஞ்சதை எங்களுக்கு சொன்ன அப்படின்னு சொன்னா ஏதாச்சும் ஒரு நோயை பத்தி எங்களுக்கு ஓவரா சொன்னாவோ இல்லாட்டி இப்படித்தான் அப்படின்னு சொன்னாலும் எங்களுக்கு விளங்காது. என்னன்னா அவங்ககிட்ட ரேஞ்ச் வேற, எங்கள்ட்ட ரேஞ்ச் வேற, அவங்க படிச்சிருக்கிறது வேற, நாங்க படிச்சிருக்கிறது வேற. அது மாதிரி அவங்க நார்மலா இந்த மருந்தை குடிங்க இதுக்கு ஓகே அப்படின்னு சொல்றது எங்களுக்கு விளங்குமே தவிர இந்த நோய் இப்படித்தான் அப்படின்னு சொல்றது எங்களுக்கு விளங்காது. அதே மாதிரி தான் சின்னவங்களுக்கு அவங்களுக்கு ஏத்தபடி அவங்களுக்கு தேவையானது மட்டும் அப்படின்னா அவங்களுக்கு செய்யலுமானது மட்டும் நாங்க யோசிச்சு செய்யணும் அப்படின்றது மேடம் சொல்றாங்க. தேங்க்யூ மேடம். Thank you so much. And this is very, very important one. And I love this because I also have done this mistake. Let me tell you. Branding. As parents also brand their children in two extreme ways, two types. One is, my son is very naughty. Of course, I used to say that. He is very naughty. We take as a pride. We think that is something great. But what is that I am putting into my child's mind? The naughtiness, making the child continue to be naughty throughout the life. And some parents, they say, oh, my son is extraordinary. My son is very great. My son doesn't write. He no use. Useless in studies. My daughter is useless in studies. Branding. As teachers, how many times have we branded our children? This child, useless. That boy, excellent. This girl is talkative. That boy is naughty, or whatever the terms. Every time we brand useless, doesn't learn, no, can't learn, is not fit to be in this class. What all kinds of branding that we do as parents and as teachers. The child starts believing it. If it is in a good sense, good. If it is in a wrong sense, we are branding that child and the child believes it. So this is there are two types of branding. One, the negative branding, positive branding. We have to introspect ourselves as teachers. How many children have I branded in a negative way? How many children have I branded in a right way? Even if the child doesn't learn, I need not brand that child, right? Saying that useless. So this is very, very important. And for that, the only thing that is required is, if I can love every child in the same way, whether the child can learn, internally love, externally, if it is required, you have to be strict, you have to be firm,
without beating and scolding, whatever your methods and technology that you can use. That is technology in the sense, not always mobile, laptop, or things like that. How do you make the child realize that some things are not acceptable? In heart, I love every child. I'll give one example. There was this child who joined me in grade 1. I have taught all grades. Till 10th, I have taught. Child joined and was not opening the mouth at all. You talk anything, say good things also, no smile on the face. Absolutely blank. I used to get annoyed. No learning, nothing, sitting in one place like a rock. Every day she gets up and goes. I scolded. I have done all whatever I told right now. Branded also. Someday I felt, why should I brand this child? I am not able to help. I caught hold of, we had a Montessori system where grade 1, 2, 3, all together. I caught hold of a third standard boy. Wonderful child. His name is Mohan. I don't mind saying. This boy started helping this child, and she was able to listen and do whatever he said. The child slowly started picking up. Sometimes when we brand and keep them aside or humiliate, they definitely will prove that whatever we are saying is what they do. Instead, just keep that aside and ask somebody to help. The child will open up very nicely. And the child today is doing a great job. And the only thing that I did was love and care, compassion with heart, without branding, without scolding. There was a transformation in the child. So I request ma'am to translate. දැන් අපි දරුවන්ට අපි දෙමව්පියන් සහ ගුරුවරුන් කරන ලොකු වැරද්දක් තියෙනවා. ඒක තමයි අපි දරුවන්ව බ්‍රෑන්ඩ් එකක් කරනවා. ඒ කියන්නේ අපි දරුවන්ට ලේබල් එකක් දෙනවා. නමක් දෙනවා. එක්කෝ යා දඟ ළමයි, එක්කෝ යා ලැජ්ජාශීලී ළමයි, එක්කෝ හොඳ ළමයි. එක්කෝ එක විදිහට අපි බ්‍රෑන්ඩින් දෙනවා. කරදර කරන ළමයි, පන්තියේ කෑ ගහන ළමයි, ලැජ්ජාවෙන් ඉන්න ළමයි. මේ විදිහට අපි නොයෙකුත් විදිහට බ්‍රෑන්ඩ්ස් දෙනවා. හැබැයි අපි මේ බ්‍රෑන්ඩ් දෙන එක හරිද? දෙමව්පියන් විදියට ගුරුවරුන් විදියට අපි මේ බ්‍රෑන්ඩ් දෙන එක හරි නැහැ. අපි මේ බ්‍රෑන්ඩ් එකක් දෙනකොට දරුවා විශ්වාස කරනවා මම නරක ළමෙක්. මම naughty. මම shy. I am shy child කියලා එයා හිතනවා. එතකොට එයා ඒ විදිහටම ජීවත් වෙන්න පුරුදු වෙනවා. අපි බ්‍රෑන්ඩ් කරන එක හරිම නරක දෙයක්. දෙමව්පියන් වුණත් ගුරුවරුන් වුණත් අපි දරුවන් දිහා බ්‍රෑන්ඩ් එකක් විදියට බලන්න හොඳ නැහැ. මීන මෑම්ගේ පන්තියේ grade 1 එකේ එයාට දරුවෙක් හම්බ වෙනවා. ඒ දරුවා කිසිම විදියකට කතා කරන්නෙත් නැහැ, hina වෙන්නෙත් නැහැ, කිසිම විදියකට පන්තියේ වැඩවලට එකතු වුණෙත් නැහැ. ඇය ගොඩක් දුරට එයාට බ්‍රෑන්ඩ් එකක් දුන්නා. පස්සේ එයා හිතුවා ටිකක් කල් යනකොට මම මේ කරන්නේ වැරදි වැඩක්. මම මේ දරුවාට වෙන ක්‍රමයක් හොයලා දෙන්න ඕනේ. එයාට අධ්‍යාපනය කරගෙන යන්න කියලා. එයා ඒ පාසලේම grade 3 දරුවෙක්ව ඇස්ති කරගෙන පස්සේ ඒ grade 3 දරුවාගේ ආධාරයෙන් එයත් එක්ක සම්බන්ධකම පවත්ලා එයා අධ්‍යාපනය දෙන්න ඇය ක්‍රමයක් හොයාගත්තා, ක්‍රමවේදයක්. මේ ක්‍රමවේදයෙන් පස්සේ ඒ දරුවා කතා කරන්න පටන් ගත්තා. එයා වෙනස් වෙන්න පටන් ගත්තා. ඉතින් අපි ගුරුවරුන් විදියට කරන්න ඕනේ දරුවන්ට බ්‍රෑන්ඩ් කරන එක නෙමෙයි. අපි මොනවා හරි අපිට හිතෙනවා නම් මේ දරුවා නරකයි, දඟයි, වසයි එහෙම කියලා අපි අව බ්‍රෑන්ඩ් කරන්නේ නැතුව අපි ඒක අමතක කරලා අපි ක්‍රමයක් හොයා ගන්න ඕනේ. බොහොම ඉවසීමෙන්, ආදරයෙන්, කරුණාවෙන් අපිට හැන්ඩල් කරන්න බැරි නම් එහෙම නැත්නම් වෙන කෙනෙකුගේ මාර්ගයෙන් හෝ වෙන ක්‍රමවේදයකින් අපි දරුවන්ට ආදරය කරුණාව දක්වලා ඒගොල්ලන්ගේ සංවර්ධනය කරන්න. දෙමව්පියන් සහ ගුරුවරුන්ගේ වගකීමක් වෙනවා මේක. එතකොට අපි මේ බ්‍රෑන්ඩින් දෙවිධයකට කරනවා. පොසිටිව් බ්‍රෑන්ඩින්, නෙගටිව් බ්‍රෑන්ඩින්. ඒ කියන්නේ ධනාත්මක, ඍණාත්මක විදියට අපි දරුවන්ව බ්‍රෑන්ඩින් කරනවා. ඉතින් අපි කිසිම විදියකින් දරුවන්ව බ්‍රෑන්ඩින් කරන්න
හොඳ නෑ කියන එකයි ඇයගේ අදහස. රොසානා தேங்க்யூ மிஸ். இப்ப நாங்க என்னன்னு சொன்னா பிராண்டிங் என்ன தரப்படுத்தல் அப்படின்னா நாங்க எங்கட நர்சரியை எடுத்த சும்மா எங்கட நர்சரியை நாங்க யோசிச்சு பார்ப்போமே. அப்படி பார்த்தா எங்கட நர்சரியிலே இருக்கிறாங்க நிறைய புள்ளிகள். நல்லா படிக்கிற புள்ளிகள் இருக்கிறாங்க, கொஞ்சம் படிக்கிற புள்ளிகள் இருக்கிறாங்க, சிலவங்க படிக்கவே மாட்டாங்க, சிலவங்க உட்கார்ந்தே இருக்க மாட்டாங்க, சிலவங்க ஓடுவாங்க, சிலவங்க எங்களுக்கு ஒன்னொன்னு கதைப்பாங்க, அப்படி அப்படி. ஆனா நாங்க என்ன செய்யறது அப்படின்னா நார்மலா பிராண்ட் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொன்னோம். அப்படின்னு தரப்படுத்தக்கூடாது. இது சரியான நாட்டி புள்ளை உண்டு, இது சரியான கதைக்கிறது கூட, இதுவும் சரியான மட்டும் மத்தவங்களுக்கு கரைச்ச பண்றது, அந்த பாருங்களேன் இது எப்படி இருக்குதுன்னு பாருங்களேன், என்ன செய்தின்னு பாருங்களேன் அப்படின்னு நாங்க ஒரு டீச்சர்ஸா பேரண்டா பெற்றோர்களா ஒரு டீச்சர் உண்டா நாங்க ஒரு புள்ளைய பிராண்ட் பண்ணக்கூடாது, தரப்படுத்தக்கூடாது அப்படின்னு சொல்றாங்க மேடம். அதே மாதிரி அப்ப நாங்க நல்லது அப்படின்னா நல்ல விதமா எங்களுக்கு தரப்படுத்து ஏலும் இந்த கெட்டதா அப்படின்னு சொன்னா அப்படின்னா நல்லா படிக்குதுன்னு சொல்ல இயலும், இல்ல இந்த புள்ள படிக்குதே இல்லை, இந்த புள்ள ஒண்ணுமே செய்யுது இல்லை அப்படின்னு கூட எங்களுக்கு சொல்ல இயலும். ஆனா அந்த புள்ளோட மனசுல அது பதிஞ்சிச்சுன்னு சொன்னா அது சரியான கூட்டம் அப்படின்னா மேடம் சொல்றாங்க அது தாக்கப்படும் புள்ள. நாங்க கெட்டதா நாங்க ஏதாச்சும் சொன்னோம், இந்த புள்ள படிக்குதே இல்லைன்னு சொன்னா அது அந்த புள்ளோட மனசுல தாக்கப்படுத்திச்சுன்னு சொன்னா புள்ள மிச்சம் அதால வொரியாகி அவங்க மிச்சம் ஒரு யோசிச்சு மிச்சம் கஷ்டப்படும் அப்படின்னு சொல்லி மேடம் சொல்றாங்க. அதே மாதிரி ஸ்கூல்ல Sujani, you're on mute. Rosanna, you have a communication issue, I guess. படிச்சு கொடுத்துருக்காங்க. ஆனா கிரேட் 1ல ஒரு புள்ளி வந்துச்சா, அந்த புள்ளி வந்த நாள்ல இருந்தே ஒண்ணுமே கதைக்காதா, ஒண்ணுமே செய்யாதா, அப்படியே உட்கார்ந்து Roshana, can you hear us? போயிட்டுமா ஒர்க். Roshana, can you hear us? Roshana? No, Sujani she will got continue. discontinued, I believe. Because the network issues. Yeah, network issue, I think. Yeah. We Roshana, can ask her. can you hear us? Roshana? Yeah, I think She's not some there, I issue. Yeah. So the branding happens even with parents. We also brand parents, whether we know or not. We brand our teachers, some of them. We brand our management. We brand our parents also. Whoever the child is there, this child, same. Parent is also like that only. Child is also like that. We are branding. So it is somewhere, that trend of we branding ourselves is seen outside. We also brand ourselves. I can't talk in front of public. I can't do this work. I am not good at cooking. I am not good at driving. So we are branding ourselves. The same branding impact or the image is seen everywhere. Okay? Yes, Rosanna. Okay, madam. I'll explain that one. Last part, I think you had to say, Yeah, about that first standard child. Yeah. ஓகே. அதுக்கப்புறம் இப்ப மேடம் அந்த ஃபர்ஸ்ட் கிரேட் 1 படிச்ச புள்ளைய ஒண்ணுமே செய்தில்லை அப்படின்னு மேடமே பிராண்ட் பண்ண தொடங்கி இருக்காங்க. அப்படின்னு அந்த பிள்ளை ஒன்னும் செய்தில்லை, உட்கார்ந்துட்டு இருக்கிறாங்க, அப்படி சும்மா இருக்கிறாங்க அப்படின்னு. அப்புறம் கொஞ்ச நாள் போயிட்டு மேடம் யோசிச்சிருக்கிறேன், இல்ல நான் பிள்ளை அப்படி பிராண்ட் பண்ணக்கூடாது ஒரு புள்ளைய, நான் ஏதாச்சும் ஒரு சொல்யூஷன் உண்டு, ஏதாச்சும் ஒரு செஞ்சு அந்த புள்ளைய நல்ல வலிக்கு அப்படின்னா அந்த புள்ளை எல்லாம் ஒர்க் செய்யற படிக்கு நான் செய்யணும் அப்படின்னுட்டு கிரேட் 3ல மேடம் இதுலயே கிரேட் 3ல இருக்கிற ஒரு நல்ல ஸ்மார்ட்டான புள்ளைய பார்த்து அந்த புள்ளையோட கனெக்ட் பண்ண வச்சு அந்த புள்ள மூலமா மேடம் அந்த கிரேட் 1 புள்ளைய ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா அதுல ஒர்க் செய்ய எடுத்திருக்கிறாங்க. அது மாதிரி அவங்க அந்த டிசிஷன் எடுத்தனால இன்னைக்கு அந்த
புள்ள வந்து நல்ல ஒரு இடத்துல இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி மேடம் சொல்றாங்க. அது மாதிரியே நாங்க எதுவுமே புள்ளைய வந்து பிராண்ட் பண்ணாம எங்களுக்கு இரக்கமா அன்பு காட்டி பராமரிச்சு அவங்களுக்கு நாங்க அழகா எந்த கிட்டும் நாங்க இரக்கம் காட்டினா அவங்க எங்களோட அழகா எங்களோட இரக்கமா எங்களோட அன்பு செலுத்திட்டு எங்களோட நாங்க சொல்றது கேட்கிற மாதிரி இருப்பாங்க. எந்த கிட்ஸும் அப்படித்தான். அப்ப மேடம் சொல்றபடிக்கு நாங்க வந்து பிராண்ட் பண்ணாம அவங்களோட நல்ல கேவா அன்பா இருக்கணும் அப்படின்ட்டு மேடம் சொல்றாங்க. தேங்க்யூ மேடம். Thank you so much. So this is about how we can have compassion, love, care for parents also. That is also needed because some of them they're and there is a reason why we have to have compassion and love for parents also, because there is a different root cause. Maybe they are single parent. In most of the cases, let me tell you, both are working, but father doesn't bother about the child at all. It is only the mother who is taking care. It is something similar to single parent care, because father is no way concerned. Father doesn't know what is happening with the child. And there are real cases where father and mother are separated, or for whatever the reason, or father is not there or mother is not there, only one person is there. So that is a single parent scenario. We don't know. Most of the parents, they don't even open up and say their problems. They somehow manage because they don't want people or the society to know what is happening in their family. Is it a single parent or is it some challenge? They don't want to show because they don't want that kind of sympathy. Empathy is good, not sympathy. No parent will want that sympathy. So that's why they may not say that. And dual income families, mother is also earning, father is also earning. Both of them have to work. There is no option. They have to earn for the family to give a good education to their children. So for which their focus is on earning rather than taking care of the child. This is also one of the root cause. In the blended families, there are some cases where father, mother, children are together to an extent, but nobody knows what is happening in each one's life. Let me give you an example. We have 2 rooms in my house. Okay? One room is for me and my husband. The other room is for my son. All 3 of us, if we sit, no TV. Okay? Sometimes when we are there, I'm busy with my laptop or something, some kind of sessions like this in the evenings. My work will go on, and I'm on my mobile. My son, he is on his mobile. My husband, in his mobile. All blended family. We are together in one family. Earlier, when we were small, at least some teachers will agree. I think many of you are younger in age. Earlier, in the neighborhood, something happens in somebody's family, we would know what is happening in their family. Do you all agree with that? Who is that uncle? Who is that auntie? Who is that tata or party? Whoever it is, you know who are there around and you know their problems also. Okay? Today, we don't know who is in our neighborhood. We have not seen, because morning we start for work, night we come back, and all the doors are closed. Nobody knows each other. Do you all agree with that? Yes? How many of you say yes? Just nod your head. Yeah. And today, that has come into our houses. If there are 3 people, 4 people, 4 different rooms, you don't know what is happening in son's life. You don't know what is happening in wife's life. You don't know what is happening in husband's life. You don't know what is happening in grandparent. If there is one person or 2 people, you don't know what is happening in their life. All are busy in their own world. So today, that kind of break in the families have come. Children, they don't say, you packed,
Did you take your dabba? Did you take your box, lunch box? What time you are coming home? I'll come at this time. That's all. Over. Husband will go. Wife will go for work. Nobody knows what is the challenge that is being faced by that particular boy. I have an adolescent boy who is 19 years. Okay. What is happening in their life? And these younger ones are little, very little. They don't even share anything. They don't know how to share. They don't know how to open up. So these kind of challenges are coming in the families. So these, I think, 3 points we can discuss and we can move to the next points later. Yeah. අපි දැන් අපි හිතුවා අපි දරුවන්ව බ්‍රෑන්ඩ් කරන්නේ නැහැ කියලා. දරුවන්ව බ්‍රෑන්ඩ් කරන්නේ නැහැ වගේම අපි දෙමව්පියන්වත් බ්‍රෑන්ඩ් කරන්න හොඳ නැහැ. අපි ගොඩක් දුරට අපි අපිවත් බ්‍රෑන්ඩ් කරගෙන තියෙනවා. මට මේක කරන්න බෑ මම මෙහෙම එක්කෙනෙක් මට පුළුවන් මේකයි මම මෙහෙම එක්කෙනෙක් මට අරවක් කරන්න බෑ මෙහෙම කරන්න බෑ කියලා අපි පර්සනලි අපිව බ්‍රෑන්ඩ් කරගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම අපි පෙර පාසලේ දරුවන්ව බ්‍රෑන්ඩ් කරනවා. ඒ වගේම අපි අපේ පෙර පාසලට එන දෙමව්පියන්වත් අපි බ්‍රෑන්ඩ් කරනවා. අපි මේක කරන්න හොඳ නැහැ. මොකද ඒගොල්ලන්ට ගොඩාක් ප්‍රශ්න තියෙනවා. දෙමව්පියෝ ගොඩාක් ප්‍රශ්නවල ඉන්න පුළුවන්. සමහරක් වෙලාවට අපි දරුවක්ව දැකපුවාම දෙමව්පියෙක් දැකපුවාම අපි කියන්න පුළුවන් මේ ළමයා මෙහෙම ඉන්නේ මෙයාගේ අම්මා මෙහෙමයිනේ. අම්මා නම් අර මේම ඔක්කොම ස්ටයිල් එකට එනවා. හැබැයි දරුවා මෙහෙම නෙවන්නේ. ගොඩක් දුරට අපි ඔහොම කතා වෙනවා. නේද? සමහරට දරුවට මෙහෙම සලකන්නේ සල්ලි තියනව ගොඩාක්. එහෙම කියලා අපි දෙමව්පියන්ව බ්‍රෑන්ඩ් කරනවා. හැබැයි අපි දෙමව්පියන්ව බ්‍රෑන්ඩ් කරන්න ඉස්සෙල්ලා අපිට ගොඩාක් දේවල් හිතන්න තියෙනවා. මොකද දෙමව්පියෝ විවිධ ප්‍රශ්නවල ඉන්න පුළුවන්. පළමුවෙන්ම දෙමව්පියෝ එක සිංගල් පේරන්ටින් තියෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ සමහරක් වෙලාවට එකම ගෙදර වෙන් වෙලා නෙවෙයි වුණාට ඒගොල්ලෝ වෙන් වෙලා වගේ ජීවත් වෙන පවුල් තියෙනවා. සමහරක් වෙලාවට තාත්තා දරුවා ගැන හොයලා බලන්නේ නැහැ. අම්මා තනියෙන්ම සේරම දේවල් කරගන්න වෙනවා. සමහරක් වෙලාවට ඩිවෝර්ස් පේරන්ට්ස්ලා ඉන්න පුළුවන්. එක්කෝ එක ගෙදර ජීවත් වුණත් ඩිවෝර්ස් නැති වුණත් ඒගොල්ලෝ අතර බැඳීම් නැති පවුල් තියෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ පරිසරයකින් එන දෙමව්පියෝ අපිට ඒවා කියන්න කැමති නැහැ. මොකද ඒගොල්ලන්ට අපේ අනුකම්පාව අවශ්‍ය නැති නිසා. ඒගොල්ලන්ට කැමති අපි ඒගොල්ලෝ ගැන අපි ඒගොල්ලන්ගේ එම්පතිය කියන්නේ අපි ඒගොල්ලෝ ගැන ඒගොල්ලන්ගේ ජීවිතේට එබිලා අපි අහලා අපි ඒගොල්ලන්ට උදව් කරන්නේ නැහැ. අපි අනුකම්පාවක් දක්වන්න යනවාට කිසි කෙනෙක් කැමති වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා ඒගොල්ලන්ගේ ප්‍රශ්න ඒගොල්ලෝ අපිත් එක්ක කියන්නේ නැහැ. සමහර පවුල් තියෙන්න පුළුවන් ඉන්කම් එක දෙන්නම සල්ලි හම්බ කරන්න ඕනේ. ඒගොල්ලෝ ගෙවල් දොරවල් හදාගෙන සමහරවල්ලාට ණය වෙලා ඒගොල්ලන්ට ආර්ථික ප්‍රශ්න තියෙනවා. එතකොට ඒගොල්ලෝ සල්ලි හම්බ කරන්න ගියාම දරුවවම ඒගොල්ලන්ට නිග්ලෙක්ට් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ගෙදර ඇතුලේ අපි ගෙදර හිටියත් සමහර විට පවුල් දෙකට තුනට කැඩිලා තියෙන්න පුළුවන්. මීනා මෑම් කියනවා එයාගේ ෆැමිලි එකේ 3 දෙනෙක් ඉන්නවා 3 people. ඒ වුණාට සමහරක් වෙලාවට ඒ 3 දෙනාම ෆෝන් එකේ ඉන්නවා එක්කෙනාට කතා කරන්න වෙලාවක් නැහැ. ඉතින් මං හිතනවා අපේ පවුල්ලත් අපිට දැනට ඒ වගේ ප්‍රශ්න තියෙනවා. අපි ගෙදර එකට හිටියට අපිට කතා කරන්න තියෙන වෙලාව අපිට ගොඩක් අඩුයි. සමහරක් වෙලාවට එක්කෙනෙක් ටීවී බලනවා, එක්කෙනෙක් ෆෝන් එකේ ඉන්නවා, තව එක්කෙනෙක් එයාගේ වැඩ කරනවා. අපිට එක්කෙනාට සුහද කතාවක් කරන්න වෙලාවක් නැහැ. ඉතින් මේ වගේ පවුල් පසුබිමකින් එන දරුවන් සහ දෙමව්පියන් අපි හඳුනාගත යුතුයි. අපි ඒගොල්ලන්ව අපිට හිතෙන විදියට අපි අපේ කෝණයෙන් බලලා ඒගොල්ලන්ව බ්‍රෑන්ඩ් එකක් කරන්න බෑ. ඉස්සර සමාජයේ ගොඩක් කාලෙකට ඉස්සෙල්ලා අපි අපේ නේබර්ස්ලා වඳුරනවා. දැන් අපි අපේ නේබර්ස්ලා කවුද කියලාවත් සමහරක් වෙලාවට දන්නේ නැහැ. ඉතින් සමහරක් වෙලාවට අපි අපේ ගෙදර ඉන්න අයවත් දැන් අඳුර ගන්න වෙලාවක් නැතුව ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මීනා මෑම් කියන්නේ අපි මේ පෞල් පසුබිම් වල ඉන්න දෙමව්පියන්ගේ ප්‍රශ්න අඳුරා ගන්න යුතුයි. ඒගොල්ලන්ව බ්‍රෑන්ඩ් කරන්න නැතුව ඒගොල්ලන්ව අපි අපේ ඇහෙන් බහලලා ඒගොල්ලන්ට දොස් නගන්නේ නැතුව. රොසානා. Thank you, Miss. ஓகே, இப்போ நாங்கள் பார்த்தோம் முதல்ல பிள்ளைகளை வந்து
தரப்படுத்தாம நாங்க என்ன செய்யணும், பிள்ளைகளுக்கு அன்பு செலுத்தி அவங்களோட இரக்கமா இருந்து அவங்களுக்கு தேவையானதை அவங்களுக்கு என்ன செய்யணும்னு பார்த்து அவங்களுக்கு தேவையான கொடுக்கணும்னு சொல்லி. இப்ப நாங்க சொல்றது பேரண்ட்ஸ் அப்படின்னா பெற்றோர்களையும் பிராண்ட் பண்ண கூடாது. அப்படின்னு சொன்னா எங்களோட ப்ராப்ளம்ஸ் ஒவ்வொருத்தருக்கு பிள்ளைகளுக்கு இருக்கிற மாதிரியே பேரண்ட்ஸுக்கும் ஒவ்வொரு ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கும். அவங்களுக்கு பிள்ளைகளுக்கு விட நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கு, அவங்களுக்கு தேவைகள் அப்படி நிறைய இருக்கு தானே. அது மாதிரியே அவங்களுக்கு பேரண்ட்ஸ் ஒவ்வொரு பேரண்ட்ஸ் அப்படின்னா சிங்கிள் பேரண்ட் அப்படின்னு சொன்னா ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் அம்மா அப்பா ஒரே வீட்டுல இருப்பாங்க, ஆனா செப்பரேட்டா இருப்பாங்க. அப்படி இல்லாட்டி டிவோர்ஸா இருப்பாங்க. அப்படி இல்லாட்டி ஒரு அவங்க இந்த தனியா பிள்ளைய வளர்க்கக்கூடிய ஒரு சூழல் அவங்க தனியா பிள்ளைகளை வளர்த்துட்டு இருக்கிறாங்களா இருக்கும். ஆனா அதை அவங்க வெளிக்காட்டுறதுக்கோ அவங்க டீச்சர்ஸுக்கோ இல்லாட்டி வெளியே யாருக்கோ அதை சொல்ல விருப்பம் இல்லை. என்னண்டா அவங்களுக்கு மத்தவங்க அனுதாபம் தேவையில்லை, அவங்களுக்கு தனியா அவங்க செஞ்சுட்டு இருந்து அவங்களோட பிள்ளைகளை பார்த்து கொள்றதா இருக்கும். அதே மாதிரியே டுவல் இன்கம் ஃபேமிலிஸ்ன்னு சொன்னா அம்மா அப்பா 2 பேருமே வேலைக்கு போறதா இருக்கும். அவங்களுக்கு அதுக்குரிய தேவை இருக்கும். அந்த வேலைக்கு போயிட்டு அவங்க சம்பாதிக்கணும், அவங்களோட கடன் தொல்லை, அப்படி வீடு கட்டணும், அப்படி இப்படி அவங்களோட பிரச்சனை இருக்கும். அதால அவங்க 2 பேருமே வேலைக்கு போயிட்டு ஏர்ன் பண்றதா இருக்கும். அதே மாதிரி ஒவ்வொரு பேரண்ட்ஸும் ஒவ்வொரு மாதிரி அவங்களுக்கு ஒவ்வொரு தனிப்பட்ட தேவைகள் அப்படி இருக்கும். அப்ப நாங்க அதை வச்சு நாங்க எங்களுக்கு பேரண்ட்ஸ் எங்களுக்கு கணிக்க இயலாது, அப்படின்னா பிராண்ட் பண்ண இயலாது. இந்த பேரண்ட் இப்படி நாங்க நார்மலா நர்சரி ஒன்றுல பேரண்ட் ஒன்று வரப்போ பாருங்களேன், இவங்க இப்படி இந்த பேரண்ட் இப்படி வராங்க, ஆனா புள்ள பாருங்களேன் இப்படி இருக்கு, இந்த பேரண்ட் இப்படி உடுத்திட்டு வரனாலதான் புள்ள இது செய்யுது அப்படின்னு நாங்க நார்மலா கதைக்கிறதா இருக்கும், கதைக்கிறது அப்படி. அப்ப ஆனாலும் நாங்க கொஞ்சம் பேரண்ட்ஸ் சைடாலையும் நாங்க கொஞ்சம் யோசிச்சு பேரண்ட்ஸையும் கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கொள்ளணும். பெற்றோர்களே அவங்கள புரிஞ்சுக்கொண்டு அதுக்கு ஏத்தபடி நாங்க அப்படின்னா நாங்க என்ன செய்யணும், அவங்கள சப்போர்ட், அவங்களுக்கு தேவையானது அவங்கள பார்த்து பிள்ளைகளுக்கு தேவையானதை செஞ்சு கொடுத்து அப்படி ஹெல்ப் பண்ணணும் அப்படின்றது. மற்றபடி இப்ப இந்த லைஃப்ல அப்படின்னா முந்தி காலம் மாதிரி இல்லை. இப்ப எப்படின்னு சொன்னா எல்லாரும் போனுக்கு அடிக்ட் ஆகி ஒவ்வொரு ஒர்க்குக்கு அடிக்ட் ஆகி தான் இருக்கிறோம். அப்படின்னா நாங்க எங்க சரி போனாலோ, எங்க சரி சாப்பாடு வீடு ஒன்றுக்கு போனாலோ, இல்லாட்டி வீட்லயோ எங்க இருந்தாலும் நாங்க போனுக்கு அப்படி இல்லாட்டி ஏதாவது டிவி பாக்குறோம். அப்படி அந்த எங்களுக்குள்ள இருக்கிற அந்த கம்யூனிட்டி அப்படின்னா எங்களுக்குள்ள இருக்கிற அந்த இந்த ஒத்துமை இல்லாத மாதிரி அப்படின்னா நாங்க போன்ல இருக்கிறோம், போன் இது பண்றோம், நாங்க எங்களோட மனசை விட்டு நாங்க கதைக்கிறது இல்லை. அப்ப முந்தி அப்படி இல்லை, முந்தி அடுத்த வீட்டுல என்ன நடக்குதுன்றது கூட நாங்க வெளியில போயிட்டு நாங்க கொஞ்சம் நடமாற போக்கலாம், அப்படி எங்களுக்கு தெரியும் அடுத்த வீட்டுல இப்படி ஒரு நடந்திருக்கு, இப்படி ஆக்கள் வந்திருக்கிறாங்க அப்படின்னு. ஆனா இப்ப நாங்க அப்படி இல்லை, நாங்க என்ன நடந்தாலும் வீட்டுக்கே உட்கார்ந்து போனை பார்த்துட்டு இது பண்ணிட்டு இருக்கிறதுனால எங்களுக்கு ஒண்ணுமே தெரியாது. அதனால இப்ப மீனா மேடம் சொல்ற மாதிரிக்கு பெற்றோர்களா நாங்க புரிஞ்சு கொண்டு இது பண்ணி நடக்கணும் அப்படின்னு தான் சொல்றாங்க மேடம். தேங்க்யூ. Thank you so much. So I'll go in short and brief with these points. Rigid work schedules. When you see one of my friend, she starts her work at 3:30 in the morning. She has a 3-year-old child. She's in some position where she has to continue. She has some passion and everything. 3 o'clock in the morning she starts, and the work goes on till 10:15. And she goes out, works, come back again at home. There is, through laptops, she has to connect. But she tries to make some time for the child. But the rigid work schedule is such that she can't do the work. So, like that, there might be many parents who have this kind of challenge, but they can't quit the job. There is a position, or, sometimes once, if we as teachers, if you see, after getting into some work, you feel that it is nice to work with children. Why should I sit at home? How many of you feel that? Yes? Why should I sit at home? I've learned I can contribute something. The same way, even parents with whatever the positions they are into, they also don't feel like quitting their kind of jobs. So that rigid work schedules are there. Unsupportive employers. Many a times in the workplaces,
If the child is sick, if parents, mother or father or somebody asks for leave, the management doesn't give the leave. Such cases are also there, right? So they find it very difficult. Unsupportive employers, mm, they feel bad, and it is very difficult for them to continue the work also. Such kind of cases will be there. They can't come and attend meetings, PTMs. They can't come and attend any school functions because they don't get leave, because the management is not supportive. And we feel that, oh, what, once a month or once a year, this parent can't take a leave and come to the function. Huh? We comment. But what is this condition? How many of you get holidays in your school? Maybe you have to check that. Or how often can you take leaves? So all these aspects are there. We think and assume that they can't, but there are various challenges. So also discomfort with involvement. When they involve, it is too much expected. In the families also, they have father doesn't involve in any household work, or in-laws don't involve in any household work, or in some cases fathers work, mothers, wives are not supportive. So this kind of involvement is not there. That again becomes a challenge, and busy schedules will go with the rigid work schedules, and conflicting priorities. Which one to prioritize? There is something which is crucial. I have to go and conduct the meeting. Say, for example, today I'm committed to take this session. This is a priority. But there is something that comes in related to my son or my child. Which one do you prioritize? So such conflict, there is a conflict here. There is a difficult situation where which to prioritize. So such cases will be there for parents, wherein they can't take a decision. So these are all some of the things, if we can understand, we'll see how to help and work towards it. Okay, thank you. තවත් අපි දැන් ප්‍රශ්න තුනක් කලින් කතා කරා. ඒ වගේම හතරවෙනි ප්‍රශ්නය තමයි සමහර වෙලාවට දෙමව්පියන්ට වර්ක් ෂෙඩියුල් නොයෙකුත් ආකාරයෙන් තියෙන්න පුළුවන්. ඇය කියනවා ඇයගේ මිතුරියක් ඉන්නවා කියලා උදෑසන පාන්දර 3ට තමයි එයා වැඩ පටන් ගන්නෙ. එතකොට එයා උදේ 10යි කාල වෙනකන් වැඩ කරනවලු. එතකොට එයාගේ වැඩ කොච්චර යාට උවමනාව තිබුණත් ඒ වැඩවලින් මිදිලා යාගේ දරුවට කාලය වෙන් කරන්න ඇයට ඒකෙන් මිදීමට නොහැකි. මොකද යාට ඒ ජොබ් එකත් ජීවිතේට අවශ්‍ය නිසා. ඉතින් මේ වගේ චැලෙන්ජස් අපේ දෙමෝපියන්ට තියෙන්න බැරිද? අපේ දෙමෝපියන්ට තියෙන්න පුළුවන්. එතකොට වැඩ කරන ආයතනයේ ප්‍රධානී සමහරක් වෙලාවට නිවාඩු දෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේ ප්‍රශ්න අපේ දෙමෝපියන්ට තියෙන්න පුළුවන්. අපි පුද්ගලිකව අපේ දිහා බලමු. අපි ගුරුවරුන් විදියට අපි රස්සාවට කොච්චර කැමතිද? අපි හිතනවා අපි මේ රස්සාව කොහොමදවත් මොනම හේතුවක් නිසාවත් අතාරින්නේ නැහැ කියලා. ඉතින් ඒ වගේම අපේ දෙමෝපියොත් ඒගොල්ලන් කරන රස්සාවට කැමති. ඒගොල්ලෝ ඒක කොහොමදවත්ම අතාරින්න කැමති නැහැ. ඒ වගේම හිතලා බලන්න අපි ගුරුවරුන් විදියට අපිට නිවාඩුවක් ගන්න කොච්චර අමාරුද සමහරක් වෙලාවට. අපි හිතනවා ක්ලාස් රූම් එකක දාලා මං අද නිවාඩුවක් ගන්නේ කොහොමද කියලා. ඒ වගේ අපේ දෙමව්පියන්ටත් ඒගොල්ලන්ගේ රස්සාවේ වගකීම් ඒව දාලා නිවාඩු ගන්න නොහැකි වෙන්න පුළුවන්. ඒත් අපි ඒගොල්ලන්ගේ දිහා බලලා ඒගොල්ලන්ගේ බ්‍රෑන්ඩ් එකක් කරලා දරුවා ගැන හොයලා බලන්නේ නැහැ, උනන්දු වෙන්නේ නැහැ කියලා අපි බ්ලෑන් කරන එක හරි නෑ. අපි ඒගොල්ලන්ගේ ප්‍රශ්න දිහා බලන්න ඕනේ. ඒ වගේ තමයි ගෙදර අයගේ උදව් discomfort with involvement. ඒ කියන්නේ ගෙදර අයගේ උදව් නොලැබෙන්න පුළුවන් දෙමව්පියන්ට. සමහර වෙලාවට ගොඩක් දෙමව්පියන්ට තියෙන ප්‍රශ්න තමයි ඒගොල්ලන්ගේ in-lawsලා ඉන්නවා. ඒගොල්ලන්ගත් ගැන බලන්න ඕනේ. සමහර වෙලාවට ලෙඩ වෙච්ච අය ගෙදර ඉන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ ප්‍රශ්න නිසා සමහරක් වෙලාවට දෙමව්පියන්ට දරුවන්ගේ වැඩ කටයුතු වලට උදව් කරන්න අපහසුතාව ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒගොල්ලන්ගේ බිසිකම ඒ කියන්නේ අවිවේකී ජීවිතයත් මේකට හේතුවක් වෙන්න පුළුවන්. අනිත් එක තමයි ප්‍රමුඛත්වය පිළිබඳ තීරණ ගැනීමට ඇති අපහසුව.
මොනවටද මම ප්‍රමුඛත්වය දෙන්නේ කියලා සමහරක් වෙලාවට තීරණ ගන්න බැරි වෙන්න පුළුවන්. මේ වගේ ප්‍රශ්න නිසා අපේ දෙමව්පියන් ගොඩක් දුරට දරුවන් ගැන නොසලකා හරිනවා වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි ඒගොල්ලන්ගේ දිහා බ්‍රෑන්ඩ් එකක් විදියට බලන්නේ නැතුව ඒගොල්ලන්ගේ ප්‍රශ්න දිහා අපි සානුකම්පිතව බැලිය යුතුයි. රුසානා. தேங்க்யூ மிஸ். இப்ப நாங்க ஒவ்வொரு அப்படின்னா கிட்ஸ் அப்படின்னா பிள்ளைகளை எப்படி பிராண்ட் பண்ணக்கூடாதுன்னு பார்த்தோம். பேரண்ட்ஸ் அதே மாதிரி பிராண்ட் பண்ணக்கூடாதுன்னு மேடம் சொல்லி தந்துட்டு இருந்தாங்க. இப்ப வந்து அடுத்தது வந்து கடுமையான வேலை அட்டவணை அப்படின்னு சொன்னா கடுமையா வேலை செய்யறவங்க இருக்கிறாங்களே. இப்ப சிலவங்க இருக்காங்க. மீனா மேடம் ஃப்ரெண்டோட இருந்தாங்கன்னா அவங்க வந்து காலையில 3 மணில இருந்து 10-15 மட்டும் அவங்க ஒர்க் பண்ணுவாங்களாம். ஒர்க் பண்ணி அவங்க வீட்டுக்கும் வந்து வீட்லயும் ஒர்க் பண்ணி அதால அவங்களுக்கு வந்து அவங்களோட பிள்ளைகளோட அவங்களோட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ண இல்லாம அப்படி ப்ராப்ளம்ஸ் அவங்க ஃபேஸ் பண்ணி இருக்கிறாங்களா. அதே மாதிரி நிறைய அப்படின்னா எங்கட நர்சரியில் நாங்க டீச் பண்ண போக்கல எங்களுக்கும் புரிஞ்சுக்கொள்ளையிலும் சில பேரண்ட்ஸ் இருக்கிறாங்க உண்மைக்குமே சரியான மட்டும் பிஸியா இருப்பாங்க. அப்படின்னு சொன்னா அவங்க ஒவ்வொரு ஒர்க் ஸ்கூல் சில டைம் டீச்சர்ஸா இருக்கும். அவங்க டீச்சிங் அவங்க படிச்சு கொடுக்க ஸ்கூல் போவாங்க, அப்புறம் வருவாங்க, கிளாஸ் கொடுக்கறது அப்படி இப்படின்னு சொல்லி அவங்களுக்கும் அதால பிள்ளைகளோட ஸ்பெண்ட் பண்ணக்கூடிய டைம் அவங்களுக்கு மிச்சம் குறைவு. சில டைம்ல சில பேரண்ட்ஸ் இருக்கிறாங்க. சில பிள்ளைகள் வந்து அவங்களோட அப்பா அவங்களும் அப்படின்னா நைட்டுக்கு அவங்க தூங்க போக்கல தான் வருவாங்க, காலையில எழும்புறதுக்கு முந்தி போயிட்டுருவாங்க அப்படின்னு நிறைய பேரண்ட்ஸ் எங்ககிட்டே டிஸ்கஸ் பண்ணுவாங்க. அவங்களோட அப்பா வந்து வாரது இப்படி லேட் தான் மேடம் அப்படின்னு எல்லாம் எங்களோட டிஸ்கஸ் பண்ண இருக்காங்க. அதே மாதிரி அப்ப அதால வந்து பேரண்ட்ஸுக்கு பிள்ளைகளோட இருக்கிற கம்யூனிகேஷன் அப்படின்னா பிள்ளைகளோட இருக்கிற அந்த சம்பந்தம் வந்து கொஞ்சம் விட்டுப்படுறதுக்கு அப்படின்னா அவங்கள ஹெல்ப் பண்ணக்கூடிய இது இல்லை. அதே மாதிரி அன்சப்போர்ட்டிவ் எம்ப்ளாயர்ஸ் அப்படின்னு சொன்னா ஆதரவற்ற முதலாளிகள் அப்படின்னா சில இடம் இருக்குது. அப்படின்னா எங்களுக்கு வந்து லீவ் எடுக்க இயலாது. அப்படின்னா அங்க இப்ப நாங்க அவசரமா இருக்குவோம், எங்களுக்கு லீவ் ஒண்ணு தாங்க அப்படின்னு சொன்னாலும் இல்ல நீங்க இந்த ஒர்க்கை முடிக்கணும், இந்த ஒர்க்கை செஞ்சுட்டு தான் நீங்க போகலும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அப்ப நாங்க நார்மலா எங்கட சைட்ல நாங்க யோசிப்போம் என்னன்னு சொன்னா இது பாருங்களே இன்னைக்கு ஒரு கான்சர்ட் ஒண்ணு அதுக்கு கூட இந்த பேரண்ட்டுக்கு வர இல்லாதா, இந்த பாருங்க இன்னைக்கு வந்து இந்த அவசரமா நாங்க தானே ஒரு மீட்டிங் ஒன்றுக்கு வர சொல்றோம், ஏன் மீட்டிங்க்கு கூட இந்த அம்மாக்கு வர இல்லாதா அப்படின்னு நாங்க அவங்கள பிராண்ட் பண்றோம். ஆனா அவங்களுக்கு இருக்கிற ப்ராப்ளம் அவங்களுக்கு தான் தெரியும். சிலவங்க வந்து மேடம் முதல்லையும் சொன்ன மாதிரி அவங்களோட ப்ராப்ளம் சில பேரண்ட் வந்து விருப்பம் இல்லை வெளியே சொல்றதுக்கு. ஏன்னா அவங்களுக்கு எங்கட அனுதாபம் வந்து தேவைப்படாது, அவங்க வந்து அப்படி எதிர்பார்க்க மாட்டாங்க. அதே மாதிரி ஈடுபாட்டுடன் சௌகரியம் அப்படின்னு சொன்னா டிஸ்கம்ஃபர்ட் வித் இன்வால்வ்மெண்ட். அப்ப பிஸி ஷெட்யூல் வந்து சொன்னா பிஸியா, நான் சொன்ன மாதிரி பிஸியா இருக்கிறது. அவங்க வந்து ஒரு ஒர்க்ல இருப்பாங்க, அதால அவங்களுக்கு வந்து அவங்களோட கிட்ஸோட அவங்களுக்கு டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ண இயலாது, அவங்களுக்கு ஒரு ஒர்க் இருக்கும். அதே மாதிரி வந்து முரண்பாட்டு முன்னுரிமை அப்படின்னு சொல்லலும் கன்ஃப்ளிக்டிங் ப்ரையாரிட்டிஸ்க்கு. அப்ப அதால வந்து அவங்களுக்கு இருக்கும் பேரண்ட்ஸுக்கு வந்து பிள்ளைகளோட இருக்கிற பாண்டிங் அப்படின்னு சொன்ன அந்த கனெக்டிவிட்டி குறையும். அதை வந்து நாங்க கொஞ்சம் புரிஞ்சு கொண்டு அந்த டீச்சர்ஸா வந்து கொஞ்சம் அதை புரிஞ்சு கொண்டு பேரண்ட்ஸை புரிஞ்சு பேரண்ட்ஸையும் பிராண்ட் பண்ணாம இருக்கணும்ன்றதை மேடம் இதால சொல்றாங்க. தேங்க்யூ மேடம். Thank you so much. One of them have messaged, very true, madam. I agree with you. Most of the time, teachers' children are at times ignored. Teachers, they don't have time to give time for their own child. So that also happens. But the only thing is, as we grow, as we evolve, we have to prioritize and we have to make it a point to fix the time. This happened with me when I started my career, and I was very, passionate about and wanted to help children, but I could see somewhere I was not contributing to my own child. So then I had to, very nicely, in a gentle way, fix my schedules
and be very firm in how I am going to give time to my child. So this is very, very important. Otherwise, we miss that. That's what happens because all children are our children, but we don't have time to give time for our own child or children. Thank you so much. So the next part is, I'll go with the other slide also, then we can. One is, this is very, very important. We have discussed all these areas. Identify what is the challenge with the parent. Because when we start, we as teachers, when we try to bring that bond between the parent and the child, and we help them to work together, then our work becomes easy. How many of you feel that? Yes. Because we have to bring that connect, because that is where they are struggling. Parents don't know how to get the connect with their child. If we can learn and try to bring that connect between those parent and the child, we give activities, we give something wherein they should sit together and do something. It is not that parent doing all the work and giving. It is some activities where the child should sit and talk to the parent and, share their experiences. Kind of. It can be different. We will, in the next coming sessions, we will also plan activities where, there is a bond between parent and the child. So if this is achieved, rest of the things are taken care. So for that, we have to identify what is the problem of every parent. Now, after saying this, I don't know how many of you will say or curse me, saying as it is taking care of the child itself is a problem, itself is a burden. Now you are expecting us to identify what is the problem of the parent. We need not look into all. Out of 30, maybe 7 to 8 will be a problem. Do you all agree with that? Not all children have. Very problematic, maybe 2 to 3 children. Average, next level. Some, what is the problem in this family? What is the problem with the child? If we can, with that compassion and love, when we talk to the parent, we will know and we can help. Once we help the parent, then it is easy to get this child into track. So we need to identify that and acknowledge. If there is a problem, let us acknowledge rather than arguing with the parent. It is okay. We'll accept. Initially, first accept it. So there is a wonderful saying, instead of arguing, you say, yes, I accept it. The minute you say accept, they will surrender to you. Let me tell you, they will surrender to you. That is one. And the next part is accept as they are. That's what I told. Acknowledge. Yes, I know. I can understand what is your problem. I know. I have seen such parent or I have experienced myself. Whatever is yours, just talk to them and make them feel comfortable, and they should feel that okay, they can come and share with you. Once that part is taken care, rest of the things will fall in place. I'm done. අපි දෙමව්පියන්ව තේරුම් ගන්න එක ගොඩක් වැදගත් කියලා දැන් අපිට තේරෙනවා. දැන් මේ සෙෂන්ස් ටික ඔක්කොම අපි අහගෙන යනකොට අපිට දැන් තේරෙනවා අපි පේරන්ට්ස්ලව බ්‍රෑන්ඩ් කරන්න හොඳ නැහැ. අපි ඒගොල්ලන්ව තේරුම් ගන්න ඕනේ කියලා. පළවෙනියෙන්ම අපි ඒගොල්ලන්ව හඳුනා ගන්න. දැන් මීනා මෑම් කියනවා දැන් එයාට අපි කියයි කියලා දරුවන්ව තේරුම් ගන්නවා මදිවට මට දෙමව්පියන්වත් තේරුම් ගන්න පුළුවන්ද කියලා. අපි already we are taking care of children, now we can't take care of parents. that ඕගොල්ලෝ එහෙම කියන්න පුළුවන්. මම දරුවෝ කොච්චරක් බලනවා මදිවට මේ දෙමව්පියන්වත් තේරුම් ගන්න කියනවා කියලා. හැබැයි දෙමව්පියෝ තේරුම් ගන්න එක අපිට ගොඩාක් වටිනවා. මොකද එක පන්තියක මුළු දෙමව්පියෝ දරුවෝ සේරටම ප්‍රශ්න තියෙන දෙමව්පියන් නැහැ. 7-8 දෙනෙකුට විතරක් තමයි අපිට මේ ප්‍රශ්න තියෙන දෙමව්පියන් හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් අපි ඒ 7-8 දෙනාව අපි තේරුම් අරගෙන ඒගොල්ලෝ කවුද කියලා හඳුනාගෙන අපි ඒගොල්ලන් ඒ විදියට අපි පිළිගන්න ඕනේ. අපි ඒගොල්ලන්ගේ ප්‍රශ්නත් එක්කම අපි ඒගොල්ලන්ව පිළි අරගෙන අපි ඒගොල්ලන්ගේ ප්‍රශ්න සානුකම්පිතව අහලා අපි ඒගොල්ලන්ට කියන්න ඕනේ වචන මට තේරෙනවා. ඔයාගේ ප්‍රශ්නය මට තේරෙනවා. අපි කතා කරමු. මට ඒක දන්නවා. අපි වෙන විදිහක් බලමු. ඒ වගේ වචන වලින් අපිට පුළුවන් ඒගොල්ලන්ත් එක්ක බොන්ඩ් එකක් ඇති කරගන්න. ඒගොල්ලොත් එක්ක යාළු වෙන්න. එතකොට ඒගොල්ලන් ගොඩක් දුරට අපිට
ගොඩක් අපිට සහයෝගය දක්වයි, සපෝට් කරයි, අපිත් එක්ක කතා කරයි. ඒගොල්ලන්ගේ ප්‍රශ්න ඒගොල්ලෝ අපිත් එක්ක ෂෙයා කරයි. අපිට ඒකෙන් දරුවාගේ ප්‍රශ්න හඳුනා ගන්න පුළුවන් වෙයි. ඒගොල්ලන්ගේ ප්‍රශ්න හඳුනා ගන්න පුළුවන් වෙයි. දෙමව්පියෝ ගුරු සබඳතාවය ගොඩාක් ශක්තිමත් කරගන්න පුළුවන් වෙයි. මේ තුලින් අපිට හොඳ දරුවෙක් හොඳ බැඳීමක් තුලින් අපිට හොඳ දර්පේ දරුවන්ට ගොඩාක් හොඳ ඒගොල්ලන්ගේ සංවර්ධනයට අපිට ගොඩාක් උදව් කරන්න පුළුවන් වෙයි. ரொசானா? தேங்க்யூ மிஸ். அப்ப மேடம் எங்களுக்கு பிராண்ட் பண்ண வேணாம் அப்படின்னா பேரண்ட்ஸ் பிராண்ட் பண்ண வேணாம், குழந்தைகளை பிராண்ட் பண்ண வேணாம் அப்படின்னு சொல்லி தந்தாங்க. இப்ப வந்து மேடம் மீனா மேடம் சொல்றாங்க எங்களுக்கு நாங்க வந்து பெற்றோர்களோட பிரச்சனையால எங்களுக்கு அடையாளம் காண சொல்லி அப்படின்னு சொன்னா அவங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை அப்படின்னு சொல்றது எங்களுக்கு அவங்களோட அப்படின்னா இப்ப மேடம் சொல்றபடி மேடம் சொல்றாங்க ஆல்ரெடி நாங்க சும்மாவே இப்ப புள்ளைகளை தான் பார்த்துட்டு இருக்கிறோம், இப்ப எங்களுக்கு அதையும் பார்த்துட்டு என்ன பேரண்ட்ஸையும் பார்க்க சொல்றாங்க அப்படின்னு மேடம் நீங்க எல்லாரும் திட்டுவீங்களா அப்படின்னு மேடம் சொல்றாங்க. ஆனா மேடம் மீன் பண்றது எங்களுக்கு பேரண்ட்ஸை நாங்க வந்து அடையாளம் காண்றது மூலமா எங்களுக்கு புள்ளைகளோட ஒரு நல்ல பாண்ட் ஒன்று உருவாக்கி கொள்ளலாம் அப்படின்னா புள்ளைகளுக்கு எங்களுக்கு நல்லதை சொல்லி கொடுத்து இது பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொல்லி அப்ப ஐடென்டிஃபை அப்படின்னா அடையாளம் காண்றது. பேரண்ட் அப்படின்னா எங்களோட கிளாஸ்ல ஒரு 20 பேரோ 30 பேரோ அப்படி இருந்ததுக்கு எல்லாருக்கும் ப்ராப்ளம்ஸ் இல்லை. அதுல குறிப்பிட்ட 2-3 பேருக்கு தான் உண்மைக்குமே பிரச்சனை இருக்குது. அப்ப எங்களுக்கு வந்து அந்த பேரண்ட்ஸ் அடையாளம் கண்டு அவங்களோட வந்து நார்மலா எங்களுக்கு கதைக்கலும், அவங்களோட பிரச்சனை என்ன அப்படின்றத கேட்கலும், அவங்களுக்கு ஓகே அப்படின்னா எங்களுக்கு அந்த பிரச்சனையை பத்தி தெரியுமோ தெரியலையோ, ஆனா எங்களுக்கு அது வந்து அவங்களுக்கு இது பண்ணிடலுமோ, ஆனா எங்களோட வார்த்தைகளால நாங்க கதைக்கிறதால அவங்களுக்கு ஒரு மனசுக்கு ஒரு ஆறுதல் ஒண்ணு வரும். அப்படின்னா அவங்களுக்கு ஷேர் பண்ற எங்களுக்கு இந்த டீச்சரோட எங்களுக்கு இந்த விஷயத்த ஷேர் பண்ணிலும் அவங்க வந்து சரியான நல்லா எங்களுக்கு வந்து ஒரு ஹெல்ப்பா இருக்கிறாங்க அப்படின்றத அவங்களுக்கு நாங்க உணர்த்தணும். அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து அவங்க அப்ப எங்களோட என்ன கொஞ்சம் நல்லா பண்டா அப்படின்னு எங்களோட என்ன கொஞ்சம் நல்லா க்ளோஸா பழகுவாங்க. அவங்களோட பிரச்சனைகள் எங்களுக்கு சொல்லுவாங்க. அப்ப அவங்களுக்கு தேவைகள் இருந்தா எங்களுக்கு சொல்லுவாங்க, அவங்களுக்கு என்ன செய்யணும் என்று சொல்லுவாங்க. அப்ப எங்களுக்கு வந்து எங்க ஓகே அது பெரிய பிரச்சனை ஒண்ணு இல்லையே, அது ஒரு சின்ன விஷயம் உண்டு, எல்லாத்துக்கும் நடக்கிறது தானே, அதை பத்தி நீங்க யோசிக்க வேணாம், நீங்க அதை பத்தி பார்க்காம நீங்க உங்களோட பிள்ளைகளை பத்தி பாருங்க, வேற விஷயங்கள் செய்யுங்க அப்படின்னு எங்களுக்கு நிறைய விஷயம் அவங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்கலாம். எங்களால கூடிய ஹெல்ப், எங்களால காசு பணம் இல்ல ஹெல்ப் பண்ணணும்ன்றே இல்லை, எங்களோட வார்த்தைகளால எங்களுக்கு கதைக்கிறதால எங்களுக்கு நிறைய விஷயங்கள் அந்த விஷயத்தால அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணிடும். அதே மாதிரி அவங்க எக்ஸெப்ட் ஆஸ் தே அப்படின்னா அப்படியே அவங்கள ஏற்றுக்கொள்ளணும். அப்படின்னா எங்களுக்கு அவங்கள திருத்த இயலாது, அவங்கள எங்களுக்கு செய்ய இயலாது. ஆனா அவங்களுக்கு இருக்கிற ப்ராப்ளம் படி அவங்கள எங்களை ஏற்றுக்கொண்டு எங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணிடும். எங்களுக்கு அவங்களோட பிரச்சனைகளை தெரிஞ்சுக்கொண்டு அதால எங்களுக்கு குழந்தைகளுக்கு எங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணல. எங்களுக்கு தெரியும் பேரண்ட்டுக்கு இப்படி ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்கு அப்படின்னு, அப்படி சூழல்ல வர குழந்தை எப்படி இருக்கும்ன்றதை எங்களுக்கு உணரலாம். அப்ப எங்களுக்கு அந்த குழந்தைகளுக்கு என்ன செய்யணும்ன்றது எங்களுக்கு விளங்கும். அதனாலதான் மேடம் சொல்றது வந்து பேரண்ட்ஸுக்கு பெற்றோர்களுக்கு இருக்கிற ப்ராப்ளம்ஸ புரிஞ்சுக்கோங்கன்னு சொல்லி. Thank you so much. Just another 2 slides, which are important as well. So, this is one strategies for improving, parent and teacher relationship. So, here it is mentioned as school collaboration. That is, we have to have that understanding, right? One is the flexible scheduling. Not necessary that we have to do it every time. But genuinely, if there is a problem with any parent, who can't come for the PTM or anything, within the school time, not after your school and your home time, try to give some time wherein, you can have that, reschedule it. And also we will check, not that every time they can repeat, right? We can always tell in a very gentle way saying that
this time it is acceptable. Next time, make sure that you can join our meeting. If you can't, then we can't schedule. Be it very gentle and communicate to them. I think they'll be receptive. And multilingual communication. So most of the times, what we have also seen, I know at least 5 to 6 languages. So what I do is when I listen to any parent, they can't speak that. If they speak Telugu or if they speak Tamil or if they speak some other languages, which is not a common language in our state, where other teachers don't know. I mean, we have to, one of them can pitch in there and try to communicate and make them understand. I think most of you will be doing that. And the next is the technology support. We have to educate them if technology is used and if it is required. We have to educate them, teach them whatever the minimal things that they have to use it so that they can use in their activities or in whatever is being scheduled or suggested by the school from the management. Yeah. අපිට දැන් දෙමව්පියන්ගේ ප්‍රශ්න අපි අඳුරගත්ත අපි දෙමව්පියන්ව බ්‍රෑන්ඩ් කරන්න හොඳ නැහැ අපි ඒගොල්ලන්ගේ විදියට අපි තේරුම් ගන්න ඕනි කියලාත් අපි දැන් දැනගත්තා. එතකොට අපි කොහොමද මේ දෙමව්පියන්ට අපි උදව් කරන්නේ? සාමූහිකත්වයෙන් වැඩ කරන්නේ කොහොමද පාසල සහ දෙමව්පියන් සමග? එකක් තමයි එක උපාය මාර්ගයක්යි කියනවා ෆ්ලෙක්සිබල් ෂෙඩියුලින්. ඒ කියන්නේ අපිට පුළුවන් අපි පේරන්ට්ස් මීටින් එකකට මොනාට හරි එන්න කියනවනම් අපි ඒගොල්ලන්ගේ වෙලාව සැරයකට හෝ දෙකකට වෙලාව මාරු කරලා දෙන්න. එහෙම නැත්නම් ඒගොල්ලන්ට ගැළපෙන වෙලාවකට ඒගොල්ලන්ගේ ටයිම් හදලා දෙන්න පුළුවන්. හැබැයි අපිට ඒගොල්ලන්ට කියන්න පුළුවන් මම මේ වතාවේ විතරයි ඊළඟ වතාවේ ඔබ මේ ගැන දැනුවත් විය යුතුයි කියලා. එහෙම නැත්නම් අපි හිතනවා අපි ඊයර් ප්ලෑන් එකක් වගේ දෙයක් කලින් දෙමව්පියන්ට දීලා තියන්න පුළුවන්. You can give a plan before like beginning of the year something like that. ඔයගොල්ලන්ට අවුරුද්ද පටන් ගන්නකොට මේ දවස්වලට අනිවාර්යයෙන් මේ දවස් නිවාඩු ගන්න කියලා පේරන්ට්ස්ලට ප්ලෑන් එකක් දීලා තියන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මල්ටිලින්ගුවල් කමියුනිකේෂන් එකක් තව දෙමව්පියන්ට අපි කතා කරන භාෂාව ඒගොල්ලන්ට තේරෙන්නේ නැත්නම් අපිට පුළුවන් ඒ භාෂාව කතා කරන කෙනෙක් අපිට කතා ගෙන්නලා ඒගොල්ලන්ට ඒ භාෂාව තේරෙන විදියට කතා කරන්න. එහෙම නැත්නම් අපි සරල වචන පාවිච්චි කරන්න. සමහරක්ලට අපි කියනවා ලොකු වචන දෙමව්පියන්ට තේරෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. අපි ඒගොල්ලන්ට බොහොම සරල විදියට කියලා දෙන්න පුළුවන් අපිට දෙන්න ඕන මැසේජ් එක. ඒ වගේම ටෙක්නොලොජි සපෝට් උත් අපිට පොඩි වර්ක්ෂොප් දාලා සමහරක් වෙලාවට කියලා දෙන්න පුළුවන් මෙහෙම තමයි ටෙක්නොලොජි පාවිච්චි කරන්න කියලා. එහෙම නැත්නම් ටෙක්නොලොජි නැති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ඩිවයිසස් නැති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් අපිට ඒගොල්ලන්ට තව කෙනෙක්ගේ මාර්ගයෙන් එහෙම නැත්නම් print out එකක් දීලා ඒ වගේ විදියට පොඩක් ෆ්ලෙක්සිබල් වෙලා අපිට පුළුවන් දෙමව්පියන්ට උදව් කරන්න. රසානා தேங்க்யூ மிஸ். இப்போ நாங்கள் பார்த்தோம் குழந்தைகளுக்கு பிராண்டிங் பண்ண வேணாம், அப்போ பெற்றோரோட பிராண்டிங் பண்ணக்கூடாது. அப்போ பெற்றோர்களை நாங்கள் அவங்களோட ப்ராப்ளம்ஸை புரிஞ்சுக்கொண்டு அவங்களுக்கு நாங்கள் ஹெல்ப் பண்ணிட்டு அவங்க மூவ் ஆன் ஆகணும் அப்படின்றது நாங்கள் பார்த்தோம். இப்போ மேடம் எங்களுக்கு சொல்றாங்க அந்த பெற்றோர்களுக்கு இருக்கிற ஒவ்வொரு ப்ராப்ளம்ஸ் நாங்கள் பார்த்தோமே அப்படின்னா அவங்களுக்கு பிஸி ஷெட்யூல், அவங்களோட டைம் இல்லை, அவங்க ஒர்க்குக்கு போறவங்களா இருக்கும், அவங்களுக்கு லீவ் கிடைக்காது, அப்படி இருக்கிற பெற்றோர்கள் இருக்கிறாங்கன்னு சொல்லி அப்ப இதுல இருக்குது பாருங்க ஃபிளெக்சிபிள் ஸ்கெடியூலிங்னு சொல்லி. அப்ப அப்படின்னா நெகிழ்வான திட்டமிட்டல் அப்படின்னா அவங்களுக்கு ஏத்தபடி அவங்களுக்கு ஏழுமான டைம் ஒன்று மாதிரி எங்களுக்கு அப்படின்னா மீட்டிங் ஒன்று நாங்க அரேஞ்ச் பண்ற மாதிரி இருந்தா அவங்களுக்கு ஏழுமான டைம் எப்படி எங்களுக்கு அரேஞ்ச் பண்ணிடும். அப்படி இல்லாட்டி மீட்டினர் ரெண்டு தரவுக்கு மற்ற பேரண்ட்ஸுக்கு வேற தரவுக்கு இந்த மாதிரி பிஸியா இருக்கிற பேரண்ட்ஸுக்கு இன்னொரு தரவுக்கு மாதிரி அப்படி எங்களுக்கு கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணா எங்களுக்கு அது செய்யலும். ஆனா அதை நாங்க அவங்களுக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கொள்ளணும். இந்த டைம் மட்டும்தான் எங்களுக்கு இது உங்களுக்கு ஹெல்ப்பா செய்யலும், எந்த தரக்காக எங்களுக்கு சில எந்த எங்களுக்கு மற்ற பேரண்ட்ஸை பத்தியும் கொஞ்சம் யோசிக்கணும் அப்படின்றது பார்க்கலும். அப்படி இல்லைன்னு சொன்னா எங்களுக்கு சுஜியா மேம் சொன்ன மாதிரி எங்களுக்கு இயர்லி அப்படின்னா இந்த இயர்ல இந்த டைம்ல எங்களுக்கு மீட்டிங் நாங்க வைப்போம், அப்படி இல்லாட்டி இந்த டைம்ல நாங்க இந்த எக்ஸிபிஷன் வைப்போம், இல்லாட்டி இந்த டைம்ல நாங்க கான்சர்ட் வைப்போம். இல்லை எங்களுக்கு இயர்லியா எங்களுக்கு அதை இன்ஃபார்ம் பண்ணல இந்த டேட்ல நாங்க இதை வைக்கிறது அப்படின்னு சொன்னா அப்ப அவங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கும், அவங்களுக்கு லீவ் போட்டு வரத்துக்குரிய
அவங்களுக்கு ஏற்பாடு அவங்களுக்கு செய்யலாம். செகண்ட் ஒன் வந்து பன்மொழி தொடர்பு, மல்டிலிங்குவல் கம்யூனிகேஷன் அப்படின்னு சொன்னா இப்ப எங்கட ஸ்ரீலங்காவை பொறுத்தா சிங்கள தமிழ் அப்படி ரெண்டு கம்யூனிட்டி எங்களுக்கு பார்க்கலும். அப்படி அப்ப அவங்களுக்கு நாங்க ஒரு மீட்டிங் ஒன்ல பார்த்தோம்னு சொன்னா நாங்க சம்டைம்ஸ் தமிழால அவங்களுக்கு சொன்னோம்னா சிங்கள மொழி பேரண்ட்ஸ் இருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு விளங்காது. அப்ப நாங்க இன்கேஸ் நாங்க சிங்கள மொழியில நாங்க சொன்னோம்னா தமிழ் மொழியில இருக்கிற பேரண்ட்ஸுக்கு அது விளங்காது. அப்ப எங்களுக்கு அதுக்குரிய ஏற்பாடு எங்களுக்கு செய்யலாம். இல்லாட்டி எங்களுக்கு ஒரு டைம்ல சிங்கள மொழி கதைக்கக்கூடிய பேரண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் எடுத்து ஒரு நேரத்துக்கு மீட்டிங் ஒன்று வைக்கலும். அது முடிஞ்சதுக்கு பிறகு தமிழ் மொழியை கதைக்கக்கூடிய பேரண்ட்ஸ் மீட்டிங்கை வைக்கலும். அப்படி இல்லாட்டி ஒரே டைம்ல டிரான்ஸ்லேட் பண்ணக்கூடிய ஒரு டீச்சர்ஸை வச்சு அவங்களுக்கு புரிஞ்சுறபடி எங்களுக்கு பேசுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணிலும். அது மாதிரி மூணாவது வந்து டெக்னாலஜி சப்போர்ட் அப்படின்னா தொழில்நுட்ப ஆதரவு. தொழில்நுட்ப ஆதரவுலன்னா நான் முதல்ல மேடம் மென்ஷன் பண்ண மாதிரி சில பேரண்ட்ஸுக்கு வந்து எப்படி இது டெக்னாலஜி யூஸ் பண்றதுன்றது எப்படின்றது தெரியாம இருக்கும். அப்ப எங்களுக்கு வந்து அவங்களுக்கு ஒரு ஹெல்ப் ஒண்ணு மாதிரி ஒரு ஒர்க் ஷாப் பண்ணணும், அப்படி இல்லாட்டி அவங்கள கூப்பிட்டு இதை இப்படித்தான் செய்யணும் அப்படின்றது எங்களுக்கு அவங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்து அப்படி அவங்களுக்கு எங்களுக்கு பர்சனலா ஹெல்ப் பண்ணக்கூடிய இது இருக்கா. இது இந்த மூணு தான் மேடம் இந்த ஸ்லைட்ல சொல்லி தந்தாங்க. தேங்க்யூ. Best of all is empathy and respect. It is mutual. Empathy towards teachers from the parents, empathy from teachers to parents is equally important. It is not one-sided. It is both-sided. Respect also. Because when I respect the parent with whatever their challenges or limitations, they might be hopeless. A parent might be hopeless, but still, if I can respect as an individual, then the bonding is totally different. Building the trust is very, very important. And that is the partnership. Because we, teachers and parents, are the partners to, to help the child grow wonderfully, to help in nurturing the child. That's one. Number two is transparency and consistency. Instead of hiding things, sometimes we don't tell. It so happens it is not intentional. Sometimes it is intentional, sometimes not. We don't update timely. Half a year we say your child is not learning anything. Or in the end of the year we say your child doesn't know anything. Parents also, they don't care. Parents also, they don't update timely. This transparency is very, very important. It is not only about the child studying, it is about the child's behavior, or it is about the parents' challenge. Sometimes even teachers' challenge with that particular child can be communicated with the transparency to the parent. And consistency. Any work that I do, I told about that first standard child, right? Every day, one particular task, 2 to 3 tasks were assigned to that third standard boy. And I asked this third standard boy to make sure that at least these 3 things this child does every day. So consistency in being communicating to the parent, conveying what is the challenge with the child, or conveying the progress of the child is very important. That consistently, if we keep communicating and telling, and we have to observe and give the task to the child and the parents. See, parents once a week they talk with the child, they play with the child. No, consistency is required. Every day, 5 minutes, 10 minutes activity. I have tried this. This has worked like a magic. 5 minutes activity, 10 minutes activity. It has worked like a magic. That has to be there for the parent to work with the child, to build that bond. That consistency is important. And the last but not the least, collaborative problem solving. Teacher, parent, together. Here, the child is still small. If I talk about third standard, fourth standard, or fifth above children, 8 years and above, the child can also own some responsibility. Of course, here the child's responsibility will be slightly smaller
But the collaborative problem solving should be with the parent and teacher to help the child, support the child. This is very, very, very important. If all these three aspects are there with the trust, built in trust, and when they work as partners rather than, pointing, teachers are not doing, parents are not doing, teachers are not doing, parents are not doing. Instead of that, work together, then it becomes a power. Thank you. අපි දැන් අඳුරගත්තා දෙමව්පියන් අපි කොහොමද දෙමව්පියන් සමග වැඩ කරන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් විශේෂයෙන්ම අපි දෙමව්පියන්ගේ විශ්වාසය සහ එකතු කරගන්නේ කොහොමද? විශ්වාසනීයව අපි එකතු කරගන්නේ කොහොමද දෙමව්පියන්ව? ඒ ක්‍රම තුනක් අපිට සඳහන් කරනවා. පළවෙනි ක්‍රමය තමයි empathy and respect. empathy කියන්නේ මොකද්ද? සංවේදනයයි කියන්නේ අපි ඔවුන්ව ඔවුන් විදියට අපි හඳුනාගෙන අපි ඔවුන්ගේ කෝණයෙන් යමක දිහා ඔවුන්ගේ කෝණයෙන් ඔවුන් දෙස බැලීම, ඔවුන්ව හඳුනා ගැනීම, ඔවුන්ගේ ප්‍රශ්න අපි හඳුනා ගැනීම, ඔවුන්ගේ කෝණයෙන් දැන ගැනීම. ඉතින් අපි ඒගොල්ලන්ගේ දිහා ඒ විදිහට බලලා එම්පති එකකින් බලලා ඒගොල්ලන්ට අපි ගෞරවය දක්වන්න ඕනේ. ඒගොල්ලන්ගේ ප්‍රශ්න අපි හඳුනාගෙන අපි ඒගොල්ලන්ව ජජ් කරන්නේ නැතුව අපේ දෙමව්පියන්ව අපි ඒගොල්ලන්ට ගෞරවය දක්වන්න ඕනේ. ඒක පළවෙනි එක. දෙවෙනි එක තමයි විනිවිදභාවය. ඒ කියන්නේ අපි දරුවන් සමග වැඩ කරනකොට දෙමව්පියන්ට හංගන්නේ නැතුව එකපාරටම කියන්නේ නැතුව මේ බබා දැන් වැඩ කරන්නේ නැහැ. එයා දැන් මෙහෙමයි, එයා හොඳයි, එයා නරකයි. හැම දෙයක්ම අපි දෙමව්පියන්ට විනිවිදව සතිපතා එහෙම නැත්නම් දිනපතා විනාඩි 10ක් 15ක් අරගෙන දැනුවත් කළ යුතුයි දරුවන් පිළිබඳව. ඒක විනිවිදභාවයකින් අපි කරන්න ඕනේ දරුවන්ගේ දේවල් පෙන්නලා. එහෙම නැතුව අපි හංගලා නෙමෙයි. ඒක ගොඩක් වටිනවා. දෙවෙනියට. තුන්වෙනියට සාමූහිකව අපි ප්‍රශ්න විසඳ ගන්න ඕනේ. දෙමව්පියන් සහ ගුරුවරයා අතර සම්බන්ධතාවය ගොඩාක් ශක්තිමත් වෙන්න ඕනේ. අපි සංවර්ධිත දරුවෙක් හදන්න. ඉතින් මේ දෙගොල්ල එකතු වුණොත් තමයි අපිට දරුවාගේ ප්‍රශ්න විසඳාගෙන හොඳ සංවර්ධිත දරුවෙක් හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් දෙමව්පියන්ගේ විශ්වාසය රැකගෙන දෙමව්පියන්ත් එක්ක එකතු වෙලා සාමූහික වැඩ කරන නම් අපි දෙමව්පියන්ව හඳුනා ගන්න ඕනේ, ඔවුන්ට ගරු කරන්න ඕනේ, උන්ගේ ප්‍රශ්න දිහා සංවේදයෙන් බලන්න ඕනේ. ඒ වගේම විනිවිදභාවයෙන් කටයුතු කරන්න ඕනේ. ඒකදී අනුකූලතාවයෙන් වැඩ කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම සාමූහිකත්වයෙන් වැඩ කරන්න ඕනේ. දෙමව්පියන් ගුරුවරුන් එකතු වෙලා තමයි හොඳ ගමනක් අපිට යන්න පුළුවන් දරුවන් සමග. Rosanna, are you there? Yeah, madam. இப்ப என்னன்னு சொன்னா இப்ப நாங்க நார்மலா பெற்றோர்களுக்கு இருக்கிற ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் பார்த்தாச்சு. அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணக்கூடியது எப்படி அப்படின்னு சொல்லி மேடம் சொல்லி தந்தாங்க. அதே மாதிரி இப்ப அவங்களோட இருக்கிற ட்ரஸ்ட் அப்படின்னு அவங்களோட இருக்கிற நம்பிக்கையை நாங்க எப்படி இது பண்ணணும்னு சொல்லி தான் பார்க்க போறோம். அப்படின்னா ஃபர்ஸ்டுக்கே எம்பத்தி அண்ட் ரெஸ்பெக்ட் அப்படின்னா பச்சாபாதம் மற்றும் மரியாதை அப்படின்னா அவங்களோட ப்ராப்ளம நாங்க புரிஞ்சு கொண்டு அவங்களுக்கு என்ன வேணும்ன்றது தெரிஞ்சுக்கொண்டு அவங்களுக்கு ஒரு மரியாதை கொடுத்து அவங்களுக்கு தேவை எங்களுக்கு செஞ்சு கொடுக்க. மற்றது டிரான்ஸ்பேரன்சி அண்ட் கன்சிஸ்டன்சி அப்படின்னா வெளிப்படைத்தன்மை மற்றும் ப்ராப்ளம்ஸ் நாங்க ஒரு அடிக்கே பிள்ளைகளுக்கு சொல்லாம பேரண்ட்ஸுக்கு சொல்லாம அப்படின்னா புள்ளிகள் சில புள்ளிகள் இருக்கு நல்லா படிக்கும், சில புள்ளிகளுக்கு படிக்காது, எழுத சொன்ன வேற என்ன சரி செய்யும், கலர் பண்ணாது, ஒர்க் பண்ணாது, ஒரு இடத்துல உட்காராது. அதெல்லாம் எங்களுக்கு சில இப்படி ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கிற பேரண்ட்ஸுக்கு கட்டாயம் நாங்க எங்களுக்கு ஒரு அடிக்கே எங்களுக்கு ஒன்றும் சொல்லலாதான் பேரண்ட்ஸுக்கு. என்னன்னு சொன்னா அவங்க ஆல்ரெடி அவங்க ப்ராப்ளம்ல தான் இருக்கிறாங்க. நாங்க இதுவும் சொல்லி இன்னும் கொஞ்சம் அவங்கள கஷ்டப்படுத்தலாது. அதனால நாங்க அது சொல்ற முறை ஒண்ணு இருக்கு. நாங்க அது சொல்லக்கூடிய எங்களுக்கு கொஞ்சம் நீங்க ஹெல்ப் பண்ணுங்க, வீட்டுல கொஞ்சம் நீங்க பாருங்க,
உங்களோட புள்ள படிக்குது இல்ல அப்படின்னு சொல்லாம வீட்டுல கொஞ்சம் பாருங்க, கொஞ்சம் பாடத்தை சொல்லி கொடுக்குறீங்களா, கொஞ்சம் இப்படி செஞ்சு பாக்குறீங்களா அப்படின்னு எங்களுக்கு அழகா அவங்களோட கதைச்சு அவங்களுக்கு அதை சொல்லணும். ப்ராப்ளம் சொல்வீங்க அப்படின்னு சொன்னா கூட்டு சிக்கலை தீர்க்கும் அப்படின்னு அவங்களுக்கு இருக்கிற ப்ராப்ளம்ஸ் நான் சொன்னபடியே அந்த நிறைய இருக்கிற ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து ஒவ்வொன்றா நாங்க எங்களுக்கு அவங்களோட கதைச்சு அவங்களுக்கு அவங்களுக்கு ஏழுமான மாதிரி எங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணி அந்த ப்ராப்ளம்ஸ் சால்வ் பண்ணிடுது. Yeah. Thank you so much, dear teachers, because once we have a good understanding, first is understanding ourselves, understanding myself, what is my challenge, what is my problem, and then understanding the parent. Because child is with us, we will get time to observe, and we are always good at observing others, knowing others than knowing about one's own self. If you have any questions or anything you can share, or what is your experience of today's session, please express. ඔගලන්ට අද පවත්වපු මේ දේශනේ මොනවා හරිම දෙයක් මෑම්ගෙන් අහන්න තියෙනවා නම් දැන් අහන්න. உங்களுக்கு இன்னைக்கு மேடம் படிச்சு கொடுத்ததுல ஏதாச்சும் ஒரு கேக்குறது கேள்வி எது இருக்குன்னா உங்களுக்கு புரிஞ்சுக்கொள்ள உங்களுக்கு விளங்காதது என்ன சரி அவ மேடம் கிட்ட உங்களுக்கு கேட்கலாம். மேடம் உங்களுக்கு ஆன்சர் பண்ணுவாங்க. தேங்க்யூ. Thanks, ma'am. If anyone want to ask the question, they can keep the question as in the chat box. Or if anyone want to speak, then they can raise the hands. Then we can give the option to unmute themselves. Yeah. Can you translate to the Tamil, Rosanna? If they want to ask something, they can keep in the chat room, or they can raise the hand. Then we can unmute them. ஓகே, ஷுவர் சார். உங்களுக்கு ஏதாச்சும் கேள்வி கேட்கணுமா இருந்தா உங்களுக்கு chat பாக்ஸ்ல வந்து டைப் பண்ணி சென்ட் பண்ணிடலும். அப்படி இல்லைன்னு சொன்னா அதுல ரியாக்ஷன்ஸ்ல இருக்கு raise your hand சொல்லி raise hand சொல்லி அதை நீங்க கிளிக் பண்ணினா கூட நாங்க வந்து அன்மியூட் பண்ணக்கூடிய இதை உங்களுக்கு தருவோம். அப்ப அன்மியூட் பண்ணி உங்களுக்கு அந்த கேள்வியை மேடம் கிட்ட கேட்கலாம். Hello, Kamal Gura, sir. Yeah, nice to meet, ma'am. Nice to meet, ma'am. Nice meeting you. It was a wonderful topic today. Ma'am, actually in the teachers, sometimes they think that they have a lot of problems in their parents. When they discuss it in the province, with the other teachers in the province, they see that the same problems are there even to the other teachers in the province. When they discuss the problems with the other teachers in the other provinces, they see that the same problems are there even the other provinces also. Now they will realize that the problems are same in even the other countries also. That like you actually like you scan the Sri Lankan families, Sri Lankan situation. Really, you Yes. explain then we can see that that's the we need to share, and then the teachers we now we can see that the problems are same even in the India, not only the India, even in the Nepal, Bhutan, even in the other countries also. Then as a teachers, we have to find the solutions. But ma'am, we will not, I am not going to speak, but the chance for teachers, if you want to speak, you can raise hand, then we will unmute you, then you can speak. Or you can keep the message in chat. If you want to ask in Sinhala or any language, our two translators will translate to the ma'am. Yeah, Let them ask a question. I will answer, sir. Yeah, ma'am. Yeah, we can give the chances to the teachers to ask in any language. Sujani miss, අපි ඕනේ ප්‍රශ්න භාෂාවකින් අහන්න කියමු. කැමරා on mic අහන්න තියෙනවා. ටීචර්ස්ලා ඕනම භාෂාවකින් ප්‍රශ්නය අහන්න භාෂාව ප්‍රශ්නයක් කරගන්න එපා. ඔයගොල්ලන්ට හොඳ අවස්ථාවක්. ඔයගොල්ලන්ට තියෙන ප්‍රශ්න ඕන දෙයක් රශ්මී ත්‍යාගී මෑමිසිය යාගෙන් අහන්න පුළුවන්. මීනා මෑමුත් ඉන්නවා දෙන්නගෙන්ම අහන්න පුළුවන්. Yeah, you asked to continue the lesson, you asked the problems from the Meena ma'am.
End of the program, Rasma will speak 1 or 2 words. Yeah. ටීචර්ස් කතා කරන්න ගොඩක් වැදගත් මේ එකිනෙක හරි කතා කරලා මොනවාරි අහන එක ගොඩක් වැදගත් වෙනවා කියලා මං හිතනවා. නේ සර්? ඒක තමයි දැන් ඕගොල්ලන්ට දැන් මේ ඉන්නේ මෙතන ඉන්නේ මම අර අනිත් ටීචර්ස්ලටත් අවසර දුන්නා මේකට ජොයින්ට් වෙන්න කියලා. මේක ඩිස්කෂන් එක ටිකක් අර්ථවත් කරන්න ඕනේ. ඕන කෙනෙක් කතා කරන්න. දැන් මෙතන ඉන්නේ පොඩි ළමයි නෙවෙයිනේ. අර ඉස්කෝල ළමයින්ට නම් අපි තල්ලු කරන්න ඕනේ. දැන් ඕගොල්ලන්ට ටීචර්ස්ලා අනිත් ගුරු සංගම වල ප්‍රධානීන් ඉන්නවා. ඕගොල්ලන්ට ඕනම දෙයක් ඕගොල්ලෝ කැමරා ඔන් කරලා හරි නැතුව හරි කතා කරන්න. හොඳ නැත්තම් එන චිත්‍රය තමයි අපි ටීචර්ස්ලාත් කතා කරන්න බැරිද කියන එක හැංගීම එනවනේ මම පිටට කෙනෙක් නම්. නෑ ඕගොල්ලෝ මයික් එක ඔන් කරන්න එපා ඉස්සෙල්ලාම අත උස්සන්න කතා කරන්න ඕන කියලා. නැත්නම් හැමෝම අත උස්සයිනේ. එතකොට අපි මයික් එක ඔන් කරන්නම් කතා කරන්න ඕන කෙනා. මම දැන් හැමෝගෙම මයික් ඔන් කරා. ගිහිල්ලා ගාපින්නේ ටේබල් එක උඩ තියෙන ජාම සේරම කනවා කියලා. ඊට පස්සේ ජෝන් ඉක්මනටම යනවා එයාම. මේ වෙනකොට මේ මුළු හොටෙල් එකේම තියෙන කෑම ගන්න පටන් අරගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් ජෝන්ට තාමත් එයා කරන්න වෙනවා. කතා කරන්න පොඩ්ඩක්. දෝගන යනකොට ජෝන්ගේ ඉස්සරහට ගෑනු කෙනෙක් එනවා. මේ ගෑනු කෙනා ඇවිල්ලා පාර්සල් එකක් දෙනවා. මේ පාර්සල් එක ඇතුලේ තියෙන්නේ ජෝන් කලින් ඕඩර් කරපු ලසඤ්ඤා. ඊට පස්සේ ජෝන් මේ පාර්සල් කරලා බලනකොට කතා කරන්න ඕන කෙනා විතරක් අත උස්සන්නකෝ. විතර අපි ආ විතරක් අන්මෝඩ් කරන්න. මට දැන් මම යා විතරක් මේ කෝස්ට් කරන්න. හරි. දැන් යාට කරන්න බලන්න. අරීනා ඔව් සර් දැන් ළමයිගේ පැත්තේ අම්මලාගේ පැත්තේ අපි සපෝට් කරලා කතා කරන්න ඕනේ කියන කාරණාව දැනගත්තා. ඒ වුණාට සමහර ළමයිගේ අම්මලා රට යනවා. තමන්ගේ පවුල් ප්‍රශ්න වෙනුවෙන් රට යනවා. එතකොට තමන්ගේ බබාන ඒගොල්ලන් කල්පනා කරනවා අඩුයි. ඒ වගේ අයට අපි මොනවද කරන්නේ? Okay, ma'am, this one of our teacher want to know that most of the some of the mothers in Sri Lanka leaving their children and going abroad to work. So she want to know that there are problems with some children in those families. So she want to know how to handle those kind of issues. Okay. First, I will like to know that is she talking that the children, their children who are going abroad, so they are facing some problems abroad, or their parents who are left behind in Sri Lanka, they are facing some problems. Please No, make ma'am. it clear. She's talking about there are younger children in Sri Lanka who are enrolled in our preschools. The mothers of those children are going to work abroad because of the economic issues in Sri Lanka. So those children are left with some of the family members, either with grandmothers or someone else. So these kind of issues are really sensitive at the moment. So she's asking how to deal these kind of problems. Yeah, Meena ma'am, that is the issue in the common issue in the Sri Lanka. Rashmi ma'am, you're saying, but you're on mute. You're yeah. Please unmute. Yeah. Rashmi ma'am will answer. Yes, yes. Yeah, it's a wonderful question, which I have not faced. Though this problem is there in India also, that mothers, they are not able to give attention to their children because they are working. But here the problem is more because the mothers are not there at home, like they have gone abroad for 6 months or for 1 year. But I will say that it is okay, because they are going abroad to earn money and that they are going to spend on the children only. So they should not feel any, thing that they are doing, if they are not looking after their children, so they are doing something wrong. But they should feel good. And here the teachers, they are there. Teachers are like parents.
So for other children also, the second home is the school, and sometimes even the first home, whose parents are not there. And now, because so many things have changed in 21st century, so the system of teaching learning has changed, and we are having happy classrooms where the children can play and they are not scared of the teacher. They don't have to do homework, like so much writing and all that, but they have to do some activities, and they enjoy these activities which are given as per the current education system. And in this system, the children, they are more friendly with each other. They are making the groups, and the teaching pedagogies, the methods of teaching are different. Storytelling method is there, to even talk about a difficult topic. And then game based pedagogy is there, and then creative pedagogies are there, where the students are involved in doing such activities where their mind does not go here and there in the negative thinking. So in the school, they are getting this kind of very good atmosphere, and the teachers, the parents should meet the teachers. I mean, they can talk to them on the phone, that how the child is doing. And then I will say the family system in India and Sri Lanka is, extraordinary. The relatives, the grandmother, grandfather, they love looking after their children. So I think by sending the child to these schools where the new system of education is being followed, if they are sending their children to such schools, then the problem will not be there. So this is my answer to you. Don't worry at all. Thank All you, the ma'am. best. Yeah, thank you, ma'am. Meena, ma'am, from your as a parent counselor. Yeah, ma'am. Namaste, dear parents. Actually, I have a session with the children. I take a session, 9 o'clock is the time that I connect with them. So here there are two aspects. One is the child is missing the mother. If the child is very familiar and the child knows who is mother, who is father, who is grandparent, if the child is able to know, then there is another aspect what we need to address. Because missing a parent, definitely, especially mother, cannot be replaced for that age. It is practically and it is emotionally also that we have to accept as teachers. One, that part we need to understand that the child needs extra care and support. May I know how many in a class will be of that kind? If one of you can tell me, how many children will be in a classroom of that kind, who don't have parents, mothers in the country? Not many, ma'am, but can you One or answer? two? One or two? Yeah, one or two, likewise. Okay. One or two, definitely. So in that case, that extra care and extra love for the child, as Rashmi ma'am also told, teachers should become the mothers. That little care and compassion to the child is more required, because they are looking for that mother figure in the teacher here. So that is one aspect wherein, if that love and compassion is given, again, it is difficult. The challenge being, a teacher cannot be very like a mother figure completely for one child, and the entire remaining 20, 20, just a minute. It's like, the teacher cannot look at those 20, 25 children in a different way. So there should be a balance.
teacher should know that the care that the teacher is giving is very clear, but the support has to be given, as Rashmi ma'am said, the child should be supported. The child should not feel that loneliness. That part, if we can take care, I think most of the things are done. But this is, some cases, it is inevitable. There are many cases, even as ma'am also very clearly said, there might be parents not gone abroad, but still in the same place, the child is missing the mother or the father. That kind is also there. Yes, Rashmi ma'am has something to share. Yes. Yeah, ma'am, Rashmi Tyagi ma'am. Rashmi Tyagi ma'am, give me 1 minute. Rashmi Tyagi ma'am, give me 1 minute. Ma'am, because I think Meena ma'am has a very big rush schedule, then we want to release her because she has, I think, another commitment. Rashmi ma'am, I'll give the chance to you. Because this is the very wonderful session, ma'am. It is more important because I think this is a good solution. For many problems of the teachers in Sri Lanka. And before I want to before I invite to the Rashmi ma'am, I want to invite to the director, our central province, to speak few words because I know that the Meena ma'am has some commitments after 9. Therefore, before I go to the Rashmi ma'am, ගුණතිලක මහත්තයා වචනයක් කතා කරනවද? ගුණතිලක මහත්තයා ස්තුති කරන වචනයක් කතා කරනවද ඉන්දික මහත්මයා? සුජානි මිස් නැත්තම් අපි මීනා මාම්ට කතා ස්තුති කරලා ඊට පස්සේ රශ්මි මාම්ලට කතා කරන්න දෙමු. මොකද මීනා මාම්ට 9ට ආයෙත් පන්තියක් තියෙනවා මං හිතන විදියට. සුජානි මිස්. Yes, Meena ma'am, thank you. I'm really grateful for the today's session. On behalf of all the teachers, I want to thank you. It's really nice. Actually, we all had a wonderful knowledge about how to handle parents. Actually, we always label. I myself, I want to tell you. Actually, today also, I think I labeled one parent, and I feel really, really bad about it. I feel really bad about it, and I thought from tomorrow I'll be a new person. Actually, it's really I'm really thankful to you. I think all the teachers agree with me. I'm really thankful to you, ma'am, and we are looking forward to listen to your beautiful words and get more knowledge from you. We are looking forward to hear from you in future also. Thank you very much, ma'am, for today's session. Meena ma'am, actually, actually, ma'am, we want to thanks both of you, Padmaja ma'am also, and both of you did a very excellent job. Actually, today is a one session, but it is as a actual 1 year course. Is it correct? Because the entire teachers, I think they will think about themselves and their own. Because always teachers, they expect respect, but we have to think that whether we give the respect to the parents. Also, we have to rethink that. Minimum, I will not take the more time from you because you are very, I know that your commitment. Then, ma'am, but we will continue our discussion another few minutes because we want to give the chance to the Rashmi ma'am, Rashmi Tyagi ma'am, to speak few words. Yeah. Then, I thank each one of you for being so active and participating very enthusiastically, because that is where, when we understand and when we work together, we can transform the world. And I thank Padmaja especially for all the efforts that she has put in and the way she presented the first part. It was really amazing. Thank you so much for this wonderful opportunity. Thank you, Rashmi ma'am, for your insights and inputs for the teachers, and thanks for continuing. Yeah, thank you. Thank you so Thanks, much. thanks to Just a thank you, minute. Sujani, and thanks to thank you, Sujani ma'am, and the Tamil translator. What's her name? Rosanna. Thank you so much. Padmaja ma'am, we don't allow you to leave. We want to keep you another few minutes. Yes, sure, sir. Yeah, only for the sure. Because, Before she exits, sir, I just want to thank Meena ma'am. In spite of her commitments, she continued the session which I wanted to do. Thank you so much, Meena ma'am, for the wonderful insights what you have given for all the teachers, even for me. Thank you so much.
Thank you, Meena ma'am. Thank you. Thank you all. Sri Thank Lanka. Thank you very much. Padmaja ma'am, in Sri Lanka, there are so many young teachers like you. And I think when we see you, the teachers will motivate to speak. Is it then you do, I know that in the background you do a very big role to make this program very success. And especially we want to thanks for your entire effort to make this program success. And ma'am, Sujani ma'am, yeah, we want to thanks Padmaja ma'am for Yeah. her support. Yeah, And but before we thanks, I like to invite her to speak few words. yeah, Padmaja ma'am, thank you very much for today's beautiful session. You started wonderfully, and those PowerPoints are really excellent. That you have done a great job, and thank you very much for the beautiful session. And I want you to speak few words for our teachers. Yes, thank you. Thank you so much for the wonderful thing what Kamal Koda sir is doing for the entire society. It is me or not, nor Meena ma'am or any other. It is for the society what sir is doing. It is an excellent job, I should say. It is like a very good thing. I just cannot express in words. And the thing you were just saying that, yes, to be motivated to others, we also must come up with the things, new leading, whatever the society, I mean, in the 21st century skills, whatever is required, we have to be updated. That is what sir is trying to do for the whole country. That is a wonderful thing. Thank you so much, sir. Yeah, thank you, Padmaja ma'am. And yeah, if you want to ask anything from the Padmaja ma'am and Rashmi ma'am will be here another few minutes. And after that, Rashmi ma'am will speak. And Sujani miss, if the teachers want to ask anything, then Padmaja ma'am and Rashmi ma'am will answer. If they want to ask it in Sinhala language. Is it okay, Dear- Padmaja ma'am? Can we stay another few minutes? Okay. Sure, Dear sir. teachers, මොනවා හරි අහන්න තියෙනවා නම් please කතා කරන්න. ඔයගලන්ට පුළුවන් මේ අවස්ථාව පොඩි එක්කෙනෙක් හරි දෙන්නෙක් හරි කතා කරලා ඒගොල්ලන්ට ස්තුති කරන්න වුණත් පොඩක් ඒගොල්ලන් වෙනුවෙන් පොඩක් කතා කරන්න. මොකද මේ sessions කරන්න ඒගොල්ලෝ ගොඩක් මහන්සි වෙනවා. PowerPoints හදාගෙන ඉතින් කවුරු හරි කතා කරලා මේ අද session එක ගැන වචනයක් හරි කතා කරන්න කියලා මම ආදරෙන් ඉල්ලා සිටිනවා අද ඉන්න ගුරුවරුන්ට. මම හැමෝටම කැමරා ඔන් කරන්න පුළුවන් විදිහට මයික් ඔන් කරන්න පුළුවන් විදිහට පර්මිෂන් දෙනවා. හැබැයි කරුණා කරලා කතා කරන කෙනා විතරක් මයික් එක ඔන් කරන්න. කතා මයික් එක ඔන් කරලා අත උස්සලා ඉස්සෙල්ලා ඊට පස්සේ කතා කරන ගොඩක් හොඳයි. විලාසිනී මොකක් කරේ අහන්න හැදුවා. විලාසිනී විලාසිනී කියලා මම නම දැක්කා ට්‍රේස් කරනවා හෑන්ඩ් එක. කැමති කෙනෙක් කැමති භාෂාවකින් කතා කරලා අහන දෙයක් අහන්න. යා. සුජානි මිස් මේගොල්ලෝ කතා කරන්නේ නැතුව ඉන්න එකත් ටිකක් ඔව් ඒක තමයි කවුරු හරි කතා කරන්න විනාඩියක් අරගෙන සුජානි මිස් කරගෙන යන්න. අස මේ දෙන්නෙක් අත උස්සලා තියෙනවා. යොෂිතා වීරසිංහ සුජානි මිස් කන්ටිනියු කරන්න. යොෂිතා වීරසිංහ අත උස්සලා තියෙනවා සර්. ඒගොල්ලන් සුජානි මිස් කතා කරලා ඒගොල්ලන් කතා කරලා ගන්න නැත්නම් ඒගොල්ලෝ කතා කරන එකක් නැහැ. සුජානි මිස් යොෂිතා වීරසිංහ මිස් මයික් එක ඔන් කරලා කතා කරන්න. Thank you, madam. අද දවසේ මේ අපිව දැනුවත් කිරීම පිළිබඳව බෙහෙවින්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. අපි කොච්චර දෙමාපියන්ව හඳුනගෙන හිටියත් ඒක විධිමත්ව පවත්වාගෙන යන්නේ කොහොමද? ඊට පස්සේ සාමූහිකව ගැටලු විසඳගන්නේ කොහොමද කියන දේවල් ගැන අපි තවදුරටත් බොහෝ දේ ඉගෙන ගත්තා. ඒක නිසා බොහොම ස්තුතිවන්ත වෙනවා අපේ පෙරපාසල් ගුරුවරු සියලු දෙනාම වෙනුවෙන්. සෑහෙන කැපවීමකින් අපිට ඉතාම සරලව ගැඹුරු දෙයක් පහදලා දුන්නට බොහොම ස්තුතියි. Mrs. Yoshita want to thank you for the today's session because it was something really deep
but she has learned it in a very simple manner. And she want to thank you, Padmaja ma'am, for for your effort and your teaching session today. Thank you very much. She want to Thank thank you you. so much. Yeah. The thanks is even from Meena ma'am. Thank you. Yeah, for Meena ma'am too. Yes. සුජානි මිස් පොඩ්ඩක් මේගොල්ලෝ කතා කරන්න ඇදලා ගන්නකො පොඩ්ඩක් ඉතල අඩුමානේ මේ VL Nugegoda, Miss answer kata karan. Yes, good evening. I'd like to thank everyone to start off with. And I also have a small question. The question is regarding parental expectations. Sometimes when parents come in to an early childhood education center, they bring the child for admissions. And parents expect children to be able to, read and write, and they ask about what books will be used. So parents want, this rigid kind of sit down work. When they see children playing around, they feel that the children are not really doing anything. So when we try to explain to them, they always say, no, there are these other places that they do so much. And then when they go to year one, teachers prefer children from those preschools rather than ones where maybe they'd have a more play-based kind of education. So how do we connect there, where we tell the parents what we are doing is going to get the children to reach the same capabilities, but we are not going to get them to sit with books and write, and so parental expectations are a bit of a problem, the communication, and there is a bit of a gap there. So how do we address that? Sujani miss, firstly we can get the answer from the Padmaja ma'am. Thereafter we can go to the Rashmitagi ma'am. Padmaja ma'am, firstly from you. Yes. Thank you, sir. Ma'am was asking that how to handle the parents who wants them to always sit and write. It is rote learning, what we say is. Yes, even today, even I am handling 40 to 50 children per head as a teacher. Everyone, I am working in a semi-rural area where every parent wants them to not read, write, especially only writing, where we have to bring in the change. For this, what we have to do is, we have to tell them, yes, we will make them write, of course. And then slowly we have to bring in the change for the parents by giving them the orientation program first. And then slowly, as we all have explained till now, the slides and all, how the parents should be involved in a different ways. Slowly, the parents also must involve in making them understand what is happening around them. Yes, Rashmi Tyagi ma'am, please. Rashmi Tyagi ma'am. Ma'am, can you unmute? Yes, Yeah. it's okay, sir. So it is, and it was a wonderful session. Padmaja ma'am and Veena ma'am, they have really done something extraordinary today. And the question which are asked from the teachers, they are also appropriate. And it is happening in India also, that the parents, they want that we teach them with the old traditional system of teaching learning, where they used to write and they used to just learn the books, what is written in the books. And in the examination also, these exams, 3 hours exams, they were just writing what is written in the book. But now the transformations have taken place, and new methods of teaching learning, like experiential learning, has come. Experiential learning means that the child is learning from his or her experience. So whatever they are learning, we give them space that they learn it on their own, maybe through the projects, maybe through the research, maybe through the activities. So we have to orient the teacher. I mean, we have to have orientations with the parents. This is what lovely Padmaja, she has told. This young dynamic teacher has given the right answer,
that we should have sessions with the parents and we can invite them in the different activities in the school, maybe for the sports, maybe talking about the balanced diet, maybe some sessions with the doctors, and that way they will come to know that new system is better, where the child can have originality in what he is doing. So we have to make them realize that what are the changes for the 21st century. So this is the answer to that. And sir, please give me a chance to tell them a story, because Beena ma'am has given me an idea that how the mother is important for the child. So that story I will tell when you will permit me. Ma'am, give me 1 minute because we want to translate your both answers to the Tamil. Then after that you can Thank continue. you, sir. Yeah, Rosanna, can you translate it? Then we can give the. Rosanna, are you there? Yeah, ma'am. I think some technical issue to her. Ma'am, ma'am, you can continue. Yeah, ma'am. But they will understand in English when I'll tell this story. Yeah, you tell the story in English, then our Sujani Miss translate to the Sinhala. But Okay. yeah, she will translate to the Sinhala. So the importance of a mother for a child, especially in their early years, is very important. So there is a story that in a class, the teacher was there and 30, 40 children were there, only one child. He was just sitting at the corner and he was not able to do whatever the teacher was telling. And he was scolded by most of the teacher that he's not doing the work. Then one of the teacher, she just had come to the child and she started paying attention to him. And she was helping him with his writing, with his reading. And for another 3-4 years, when the child was in the school, the teacher was helping the child. So one day, the child came to the teacher and he has presented a perfume to the teacher. Then she asked that why you have given me this perfume. He said, this is my mother's perfume. And when you will just spray it on your clothes, then I can feel that you are like my mother, because his mother was not there. Only father was there. So he was a motherless child. So he was seeing a mother in the teacher, and teacher was paying attention to him. So then she became very emotional that the perfume of the mother is being presented to her, and she even took more care of the child. Then after the child passed out from the school, then after 5-6 years, she got a call from a man. And then the man said that, ma'am, I'm the same child. Now I have got a very good job and I want to invite you for my a day where I'm getting a prize from my boss. So, madam, please come to me. You are like my mother. So I want to tell here that the teachers just think that you are like mothers to these children. They are very much emotionally attached to you. And even if their mothers are not there, they see the reflection of their mothers. So please treat them that way. And I think this story will give them some idea that how a life of a child, when he becomes a man, becomes extraordinary. Thank you very much. This was my story for today. Yeah, thank you very much, Rasmita. Ma'am, Sujani Miss, you can wind up the session. Thank you to the all. රශ්මිතයාගේ මෑන්ගේ කතාවේ කියන්නේ එක දරුවෙක් හිටියා. ඒ දරුවට කිසිම දෙයක් ඉගෙන ගන්න කැමති නැහැ. පන්ති ආයනකට වෙලා හිටියා. ගුරුවරයාට කිසිම දෙයක් උගන්වන්න බැරි වුණා. පස්සේ වෙන ගුරුවරයෙක් ඇවිල්ලා එයාට උගන්වන්න පටන් ගත්තා. ටිකක් කවස් යනකොට දරුවා හැම දෙයක්ම මේ ගුරුවරියගෙන් ඉගෙන ගත්තා. ගුරුවරියට දරුවා පර්ෆියුම් බොටල් එකක් ගෙනත් දීලා කිව්වා ඔයා මේක ගන්න. ඔයා පාවිච්චි කරන්න. ඔයාගේ ඇඟට දාගන්න කියලා. එතකොට ගුරුවරිය ඇහුවා ඇයි මම මට මේක දෙන්න කියලා. එතකොට කිව්වා මේක මගේ අම්මා පාවිච්චි කරපු පර්ෆියුම් එක මට අම්මගේ සුවඳ දැනෙන්න ඕන නිසා දෙන්න කියලා. එතකොට තමයි ගුරුවරිය දැනගත්තේ මේ දරුවට අම්මා කෙනෙක් නැති බව.
ඉතින් අපි හැමෝම ඊට පස්සේ මේ දරුවා ලොකු වෙලා එයා බොස්ගෙන් එයාගේ බොස්ගෙන් එයාට ප්‍රයිස් එකක් හම්බ වෙනකොට මේ ගුරුවරියට කතා කරලා කිව්වා ඔයා එන්න මම මේ ප්‍රයිස් එක ගන්නවා බලන්න ඔයා මගේ අම්මා වගේ කියලා. ඉතින් මේ කතාවෙන් ඇයි යන්නේ අපි පෙරපාසල් ගුරුවරියන් විශේෂයෙන්ම අපි දරුවන්ට අම්මලා වගේ අපි ඒගොල්ලෝ අපෙන් අම්මලාගේ වගේ ආදරයක් බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් අපි දරුවන්ට අම්මලා වෙන්න ඕනේ කියන එකයි මේ කතාවෙන් තේරුම් කරන්නේ. Thank you very much Rashmi Tyagi ma'am for the beautiful story. Actually teachers are like mothers. We always feel that we are the mothers, like we are the mothers in school. Sometimes children even when they don't even they have mothers at home, they get more attached to us as mothers in school. We feel the love of children every day. Thank you very much for your beautiful story and your beautiful words and wonderful words for us. Thank you very much. Roshana, you can wind up the session if you want to translate the Tamil. Are you there? Okay. Yeah, sir. Can you hear me, sir? Yeah, we can hear you. ஓகே. அப்ப எங்களுக்கு இப்ப ரஷ்மி தியாகி மேம் வந்து ஒரு ஸ்டோரி கதை ஒன்று சொன்னாங்க. அப்படின்னா ஒரு கிளாஸ்ல ஒரு 30-40 புள்ளிகள் மாதிரி இருக்கிற குழந்தைகள் இருக்கிற மாதிரி ஒரு கிளாஸ் ஒண்ணு. அதுல ஒரு டீச்சர் படிச்சு கொடுத்துட்டு அவங்க போயிட்டு வேற டீச்சர் ஒன்று வந்து படிச்சு கொடுத்துட்டு இருந்திருக்கிறாங்க. ஆனா ஒரு புள்ளி ஒண்ணு மட்டும் எந்த ஒர்க்குக்குமே கிளாஸ்ல செய்யற எந்த வேலைக்குமே வாரதில்ல. ஒரு இடத்துல உட்கார்ந்துட்டு தனியா அப்படி யோசிச்சுட்டு இருக்கிற மாதிரி அப்படி இருந்திருக்காரு. ஆனா இந்த டீச்சர் என்ன செஞ்சிருக்காங்க, அந்த பிள்ளையோட கொஞ்சம் கதைச்சு இது பண்ணி அவங்களோட நல்லா க்ளோஸா பழக வச்சு அந்த பிள்ளைக்கு தேவையானது எல்லாம் செஞ்சு கொடுத்து அப்படி நல்லா அவங்களோட க்ளோஸா இருந்திருக்கு. அப்போ ஒரு நாள் என்னது அந்த அந்த குழந்தை என்ன ஒரு பெர்ஃப்யூம் பாட்டில் கொண்டாந்து டீச்சருக்கு ப்ரெசென்ட் பண்ணிருக்காங்க. அப்ப டீச்சர் கேட்டிருக்காங்க, இது எனக்கு ஏன் ப்ரெசென்ட் பண்ணி? இல்ல டீச்சர், நீங்க இதை உங்களோட மேல பூசிக்கோங்க, எனக்கு இந்த வாசம் ரொம்ப பிடிக்கும், இது எங்களோட அம்மாட வாசம், எனக்கு இது ரொம்ப பிடிக்கும், அது நீங்க கொஞ்சம் பூசிக்கோங்க, எனக்கு அப்ப எங்களோட அம்மா கிட்ட இருக்கிற மாதிரி எனக்கு ஒரு ஒரு சந்தோஷம் ஒண்ணு கிடைக்கும் டீச்சர் அப்படின்னு. அப்பதான் அவங்க டீச்சருக்கு தெரிஞ்சு இந்த பிள்ளைக்கு அம்மா இல்ல, ஆனா அம்மாட பாசம் Sujani Miss, I think some technical issue in the Roshani ma'am. Yeah, Sujani Miss, you can wind up the session. Yeah, but we want to inform the teachers. Rosanna, I'll move her. Yeah. ටීචර්ස් ලා පොඩ්ඩක් ඉන්න. අපි මේ ඔයගොල්ලෝගේ පොඩ්ඩක් කතා කරන ඉන්දික මහත්තයාත් එක්ක ස්කූල් එල්ලම් අපරක් ඉන්න. 5-6 රොෂාන් අපිව ඇහෙනවද යාට? රොෂාන් හරි. Rashmi Tyagi ma'am, Padmaja ma'am, thank you very much for your contribution. Padmaja ma'am, we want to thanks for both of you, and we will take another few minutes to discuss with the teachers some administration things. Sujani Miss, අපි ඉන්දික මහත්තයත් එක්ක පොඩ්ඩක් පරිපාලන කටයුතු ටික කතා කරන්නම්. Sujani Miss මේ දෙන්නට මේ ස්තුති කරලා Sujani Miss ලියුණාට කමක් නැහැ, මොකද වෙලාව අපි ගොඩක් ගත නිසා. Sujani Miss කියනවා. Okay, we are going to wind up the session today. Thank you very much, Rashmi Tyagi ma'am, for your valuable time and the contribution for the today's session. And also Padmaja ma'am, we look forward to listen to your more valuable sessions in future. Thank you very much for today, and we're looking forward for the next session. Thank you very much. Good night. Teachers ලා පොඩ්ඩක් ඉන්න. Teachers ලා ඉන්න. අපි ඉන්දික මහත්තයත් එක්ක පොඩ්ඩක් ඔයගොල්ලන්ගේ ප්‍රශ්න ගැන කතා කරන්න ඕනේ. රොෂානා මම leave කරන්න. හරි. පොඩ්ඩක් ඉන්න. Sujani Miss, අපෙත් වයිකීමක් තියෙනවා. Sujani Miss ඉතාම ලස්සනට වැඩසටහන මෙහෙව්වා. ඒක ඇත්තටම මම හිතන්නේ මේ මධ්‍යම පළාතේ සියලුම ගුරුවරියන් වෙනුවෙන් මම ස්තුතිවන්ත වෙන්න වෙනවා. මොකද Sujani Miss මම දන්නවා කාර්ය බහුල කෙනෙක්, ලොකු වයිකීමක් තියෙන කෙනෙක්. මම ඇත්තටම අපේ සෙෂන් එක 7 ඉඳලා 9ට ගිහිල්ලා 9ට මම නිදාස් කරන්න ඕන නිසා නැවැත්තේ. තව වැඩිපුර පොඩ්ඩක් වෙලාව යන්න දුන්නේ මේ අපේ ටීචර්ස්ලාට පොඩ්ඩක් කතා කරන්න ඉස්සරහට ගන්න. ඒකට Sujani Miss එනම් බොහොම ස්තුතියි.
අපි ඉන්දික මහත්තයට ආරාධනා කරමු පොඩ්ඩක් අපේ පරිපාලන කටයුතු ගැන කතා කරන්න. බොහොම ස්තුතියි මිස්. ඉන්දික මහත්මයානි මාව ඇහෙනවද? එතකොට අපි සඳුදා නිවාඩු දවසක් වුණාට අපේ පන්ති තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපේ මේ දේශන තියෙනවා. Roshana, if you can translate, give that message or keep the message. ඉන්දික මහත්තයා Okay, sir. කතා කරන්න පුළුවන්ද? மண்டே திங்கக்கிழமை கேலண்டர்ல ஹாலிடேயா இருந்ததுக்கு நாங்க எங்களோட செஷனை கண்டினியூ பண்ணோம் அப்படின்னா திங்கக்கிழமையும் கிளாஸ் இருக்கும் அப்படின்னு சார் சொல்றாரு. රොෂාන ඔයා පොඩ්ඩක් ඉන්න අපි මේ කියන පරිපාලන දේවල් ටිකත් පොඩ්ඩක් ට්‍රාන්ස්ලේට් කරලා කියන්න. මම හිතනවා ඔයා ලස්සනට කරා අර ටෙක්නිකල් මාකර් වගේ ඩේටා වල ප්‍රශ්නයක් තිබුණා අර අන්තිම ඒකයි මම මේව කරේ. ඉන්දික මහත්තයා ඉන්නවද? ඉන්දික මහත්තයා අපි මේ දැන් මේ ලංකාවේ අපේ නිවාඩු දවස් වුණාට අපි දේශන ටික අඛණ්ඩවම සඳුදා බදාදා සිකුරාදා කරමු. මොකද මේගොල්ලන්ගෙන් අපිට ගන්න තියෙන දේ ටික අපිට උපරිමයෙන් මේ කාල සීමාවත් ගන්න ඕන නිසා කොහොමත් අපි දැකපු දේ තමයි YouTube එකේ මේගොල්ලෝ පස්සේ තමන්ට පුළුවන් වෙලාවක හරි බලනවා. ඒක නිසා අපි අනිවාර්යයෙන්ම දේශන ටික නියමිත වෙලාවට තියමු මොන නිවාඩු දවසක තිබ්බත්. හරි. ඊළඟට ඉන්දික මහත්තයා මගෙන් ඉල්ලා හිටියා අර අපේ WhatsApp channel එක ගැන පොඩි වීඩියෝ එකක් කරලා ඒක අපේ ටීචර්ස්ලා දෙමු කියලා. ඇත්තටම අපි අද හවස වීඩියෝ එක කරා. ඒක පොඩ්ඩක් අපි එඩිට් කරලා ඒක හෙට අපි රිලීස් කරන්න. හරි. ඉන්දික මහත්තයා ඔයාට මේ අවස්ථාව පැහැදිලි කරන්න අවශ්‍ය කරුණු ටික. ඔව් ටීචර්ස්ලා දැන් ගොඩක් ඉදිරිපත් කරලා තිබුණේ මාත්‍යා මේ අපිට අර වෙබ්සයිට් එක යූස් කරන හැටි පොඩ්ඩක් ඒ කට්ටියට අමාරු කියලා. දැන් මේ වීඩියෝ එක බලලා ටීචර්ස්ලාට ගොඩක් ඒක මේ ප්‍රශ්න ටික විසඳ ගන්න පුළුවන් වෙයි. අපි සංසද ටීචර්ස්ලා මේ නිලධාරීන්ගෙන් පොඩ්ඩක් අහමු දැනටත් මොන හරි ටීචර්ස්ලා එවලා තියෙන වෙනත් ප්‍රශ්න මොනවද තියෙනවද කියලා. දැනට මට ඉදිරිපත් කරපු ඒවා තමයි මම ඉදිරිපත් කරේ. ஓகே சார் சொல்றாரு நாங்க எங்களோட வெப்சைட்டை யூஸ் பண்றபடி தெரியாது அப்படின்னு நேத்து இந்த கிளாஸ் நடக்க போக்கல டீச்சர்ஸ் மக்கள் சொன்னீங்க. அப்ப அதுக்கு ஏத்தபடி ஒரு வீடியோ ஒன்று செஞ்சிருக்கிறாங்க. அதை எடிட் பண்ணிட்டு நாளைக்கோ இன்னைக்கு அதை வந்து அப்லோட் பண்ணுவாங்களா. அப்ப அதை பார்த்துட்டு எங்களுக்கு அந்த வெப்சைட் எப்படி பாவிக்கிறது அப்படின்றது எங்களுக்கு தெரிஞ்சு கொள்ளலாம். அதை விட வேற ஏதாச்சும் ப்ராப்ளம்ஸ் அப்படி இருக்குதா அப்படின்றது சருக்கு சொன்னா சார் அதுக்கு ஏத்தபடி அதுக்கு என்ன சொல்யூஷன்ன்றது தேடி சொல்றேன். யாராவது டீச்சர்ஸ்க்கு அப்படி ப்ராப்ளம் இருக்குதுண்டா வெப்சைட்டை பாவிக்கிறது தெரியாது அப்படி ஏதாச்சும் பிரச்சனைகள் இருக்குதுண்டா அவங்களுக்கு அன்மியூட் பண்ணி கதைக்கலாம் சார். ඒගොල්ලන්ට ඉන්න මම අන්මුට් කරන්න පුළුවන් විදිහට. අනේ ඒගොල්ලන්ට අන්මුට් කරන්න පුළුවන්. ඕන කෙනෙක් අත උස්සලා Yes, අන්මුට් sir. කරලා ප්‍රශ්න අහන්න. hello ඔව් මිස් අහන්න. sir අපේ කට්ටියට පැවරුම් අප්ලෝඩ් කරන්න අමාරුයි කිව්වා sir. හරි පැවරුම් අප්ලෝඩ් කරන එක ගැන මම අර මේ වීඩියෝ එකේ දැම්ම කොහොමද කරන්න කියන එක මම මේ වීඩියෝ එක අනිවාර්යයෙන්ම හෙට දවසට රිලීස් කරන්න. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් කරන්න තව මගේ ඉන්දික මහත්තයා මගේ මේම අදහසක් තියෙනවා. ඒකට ටීචර්ස්ලා මට ගුරු සංගම් වලින් මට කියන්න ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් නම් මේම කරන්න. දැන් අද දේශනේ ඉතාම වටින දේශනයක්. ඒතර ඔයගොල්ලන්ගේ දේශනේ අහගෙන හිටියා. එතකොට මට පුළුවන් ඒකේ PowerPoint එක PDF එකක් විදිහට ඒක ලබා දෙන්නත් පුළුවන්. හැබැයි දේශනය සටහනක් විදිහට ඔයගොල්ලන්ට තියෙනවා නම් ඒකේ ලොකු වටිනාකමක් තියෙනවා. එතකොට ඒ සටහනක් අපිට ඒගොල්ලන්ගෙන් ඉල්ලා හිටින්න බෑ. එතකොට සටහනක් අපිට ඉන්දික මහත්තයරවත් මටවත් අපිට හදන්නත් අමාරුයි. එතකොට අපිට මට නිකන් මේම අදහසක් විතරයි මම කියන්නේ. මෙතන ගුරු සංගම් ඉන්නවනේ. අපි හිතමු එක ගුරු සංගමයක්. අපි කියමු 60 ගුරු සංගමයට දෙනවා මේ අද දවසේ කරපු දේශනය තව දෙපාරක් තුන් පාරක් හරි අහලා ඒ 60 ගුරු සංගමේ ප්‍රධානිය තමන්ගේ ගුරු සංගමයත් එක්ක එකතු ගුරු සංගමේ අනිත් ටීචර්ස්ලාත් එක්ක එකතු වෙලා ලස්සන සටහනක් හදන්න. අද දේශනයේට. ඒක සමහරට A4 පිටු 4ක් 5ක් වෙයි. ඒක පුළුවන් නම් ටයිප් කරලාම දෙන්න පුළුවන් නම් අපි ඒක PDF එකක් විදිහට මේක දානතර මධ්‍යම පළාතේ ඉන්න ටීචර්ස්ලා හැමෝටම මේක ප්‍රයෝජනවත් වෙයි. ඒතර අපි කියමුකෝ සෞන්ද දේශනය කියලා. සෞන්ද දේශනය අපි තව මේ ගුරු සංගමයකට දෙමු. අපි ඒක දුන්නා කියමුකෝ මහනුවර. එක කට්ටියකට හොද දෙගොල්ලකට. එතකොට අපිට දේශනත් එක්ක ලස්සන සටහන් මාලාවකුත් හැදෙනවා. ඒක මම හිතන්නේ ඒක ඕගොල්ලන්ට ප්‍රයෝජනවත් වෙයි. මට නිකන් මේක හිතිච්ච අදහසක්. මම දන්නේ ඒක ගුරු සංගම් වල ඕගොල්ලෝ තමයි ඒක කරන්න ඕනේ. ඒක එක එකනා වෙනම සටහන් ලියාගන්න එක කෙටියෙන් කරනවා. නමුත් ලස්සන සටහනක් හදලා දෙන්න පුළුවන් නම් අර්ථවත් විදියට ඒක අපිට අනිත් අයට ෂෙයා කරන එක අපිට කරලා දෙන්න පුළුවන්. මම නිකන් අදහසක් කිව්වේ මොකද්ද ඔයගොල්ලෝ ගැන හිතන්නේ? මොකද අපි ගොඩක් අපි බස්නාහිර පළාතේදී කරේ
Google document එකක් දැම්මා. ඒ Google document එක group අපි මෙහෙදි ඇත්තටම කරේ අපි අර 85 දෙනා පුහුණු කරනකොට අපි කරේ ඒගොල්ලන්ව අපි බෙදුවා groups වලට. ඒ groups වලට බෙදලා groups වල leadersලා විදිහට පත් කරා ඒ කට්ටියව. එතකොට ඊළඟ සුගන්ධි මිස්ලේම් සේරම ඒ groups වල හිටපු leadersලා ඒගොල්ලන් එතනින් ගොඩක් ඉස්සරහට ආවේ. ඒතර ඒගොල්ලන්ට දුන්නා Google document එකක් share කරලා ඒකෙම ඒ දේශනේ සටහන type කරන්න කියලා. එතකොට මේ group එකේ එක්කෙනෙකුට type කරන්න පුළුවන් නම් words වල අනිත් අයත් උදව් කරා එයා type කරා. එතකොට කෙලින්ම document එකක් ආවා. ඒ document එක අනිත් හැමෝටම බලන්න පුළුවන් විදිහට අපි තිබ්බා. ඒතර ඒ group එකේ එක presentation එකක් ලස්සනට document එකක් විදිහට හැදුවා අනිත් group එකේ ඊළඟ එක. එතකොට ලොකු බරක් එන්නේ නැහැ. මොකද ඒතර දැන් මෙතන ඕගොල්ලන් 30 දෙනෙක් ඉන්නවනම් සමහර මාස දෙකටම එක සටහනයි හදන්න තියෙන්නේ. නිකන් මම අදහසක් කිව්වේ මම දන්නේ අපි කරපු එක අපි ඔය මේ කියපු අදහසක්. ඒක මගේ අදහසක් විදිහට මම දැම්මේ. ඔයගොල්ලෝ කැමති නම් ඒක ගැන කතා කරලා ඉන්දික මහත්තයට කියන්න. හරි දැන් හරි කියන්න. හරි තාම මොන හරි අදහස් තියෙනවා නම් කියන්න. අපි මම හිතන්නේ පැය 3කට ආසන්න ගියා. අපි ඊට පස්සේ ඉක්මනට කතා කරලා ඉවර කරන්න පුළුවන්. මොන හරි හරි ඉන්න තව කෙනෙක් කියනවා එයාට ටැමිල් වලත් පුළුවන්. රොසානා මං කියපේක ඔයගලන්ට ටැමිල් වලත් ඒතර ડોකියුමන්ට් එකක් විදිහට අපිට එනවා. ඔව්. சார் சொல்றாரு இப்ப நாங்க எங்களுக்கு நாங்க இப்ப படிச்சது எல்லாம் சாருக்கு வந்து இந்த ஸ்லைட்ஸ் அப்படின்னு ப்ரெசன்டேஷனை தரையிலுமா எங்களுக்கு வந்து நோட்ஸ் படி அந்த ஒவ்வொரு ப்ரெசன்டேஷனுக்கும் ஒவ்வொரு ஸ்லைடுக்கும் படி நோட்ஸ் எழுதி தரையிலுமா அப்படின்னு சொல்லி அப்படின்னா ஒரு மாடியூல் ஒரு குரூப்புக்கு அப்படின்னா ஆசிரியர் சங்கம் இருக்குது ஒவ்வொரு அப்படின்னா ஹெட்டன் கேண்டி மாத்தல அப்படி ஒவ்வொரு இடத்துல ஆசிரியர் சங்கம் இருக்கு அதுக்கு அவங்க கொடுப்பாங்களா அதுல எங்களுக்கு நோட்ஸ் கிரியேட் பண்ணி அழகா இந்த தெளிவா விளங்குற மாதிரி அந்த ப்ரெசன்டேஷனை வச்சு நோட்ஸ் செஞ்சு தரையிலுமா அப்படின்னு கேக்குறாங்க. அப்படி தரையிலுமா இருந்தா கொஞ்சம் ஆசிரியர் சங்கத்தோட கதைச்சிட்டு ஓகேயா இருந்தா சாருக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணலாம். ඊළඟට දැන් අපි හිතමු දැන් අපි අද දේශනාවට ડોකියුමන්ට් එකක් අපි ડોකියුමන්ට්ස් එකක් හදලා දෙන්නම්. ඒතර දෙමළේ පුළුවන් කට්ටියට එතකොට රොෂානාත් එක්ක එකතු වෙලා ඕගොල්ලන් කට්ටියකට එකතු වෙලා ටැමිල් වලින් ડોකියුමන්ට් එක හදනවා. ඒතකොට දැන් රොෂානාට සිංහලයි දෙමළයි ඉංග්‍රීසි තුනම පුළුවන් නිසා එතකොට අපි කියමුකෝ දැන් සිංහල එක හදනවා. ඒතර සිංහල එකේ තියෙන කන්ටෙන්ට් එකත් ඕගොල්ලන්ට කියවලා බලලා ඒක ටැමිල් වලට ගන්න පුළුවන්. ඒතර ඒක හොමාරු කරගන්නත් පුළුවන්. එතකොට අපිට ඇත්තටම කෙනෙක් හිටියනම් ඇත්තට ටයිප් කරන්න. ඒතර ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් අදහස් ටික දෙන්න. ඊළඟට අපි මේ කරන දේශන වලට අමතරව ඉන්දික මහත්තයයි මමයි උදව් කරන්නම්. ওই ගුරු සංගම් වල කට්ටියට ඕගොල්ලන්ට ඕන නම් සූම් එකක් දාගෙන ඒගොල්ලන් සටහනේ තියෙන මොන හරි අඩුපාඩුවක් තියෙනවා ඒක ටිකක් සාකච්ඡා කරලා ඒක අවසන් කරලා ඒ කියන්නේ අපිට සතියකින් විතර හොඳ දේශනට අදාළ හොඳ පිටපතක් අවුට් කරන්න පුළුවන්. එතකොට දේශන මාලාව ඉවරනකොට මධ්‍යම පළාතෙන් හොඳ ඒ කියන්නේ ડોකියුමන්ට් එකකුත් එළියට රටට දුන්න මට්ටමටම අපිට හදන්න පුළුවන්. எங்களுக்கு அப்படி நோட்ஸ் செய்யலுமா இருந்தா ஆசிரியர் சங்கம் மூலம் ஒரு ஜூம் மீட்டிங் ஒன்று சரி போட்டு எல்லாரும் கதைச்சு அப்படின்னா சிங்கள நோட்ஸும் எழுதுறதை எங்களுக்கு எடுத்து தமிழ் அதுக்கு தமிழா டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி அதை ஒழுங்கா எழுதி கொண்டு அப்படி எங்களுக்கு தேவையா இருந்தா இந்திக்க சைடு சப்போர்ட்டுமே எடுக்கலும்னு சொல்றாங்க. அப்படி செய்ய இயலுமா இருந்தா கட்டாயம் சாருக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ண சொல்லி அப்ப சார் அதுக்கு தேவையான இது செஞ்சு தருவேன்னு சொல்லி. தேங்க்யூ சார். හරි තාම මොනවද ඔයගලන්ට අහන්න තියෙනවද නැත්නම් අපි අවසන් කරමු? வேற ஏதாச்சும் என்ன சரி கேட்க இருந்துச்சுன்னா சார் கிட்ட கேட்கலும். இப்ப அப்படி இல்லைன்னு சொன்னா எங்க செஷனை முடிக்கலும். hello sir. ඕකේ යන්න. sir STEAM education ගැන කරපු පළවෙනි රිසල්ට් අහන ලග්ගල පුරු සංගමේ අපි හදන්නම්. ඉන්දික මහත්තයා ඒක ලියාගමුද? මමත් ලියාගන්නම්. එතකොට ලග්ගල ගුරු සංගමේ මට කතා කරන්න මිස්ගේ රොෂානා වාට පුළුවන් මේ දෙක කරන්න? රොෂානේ ගුරු මේ මිස්ගේ නම්මයි ලග්ගල නේද? ලග්ගල නම කොහොමද මිස්? ලග්ගල එජේ දෙකේ මදුෂිපා සභාපති. මිස්ගේ නම්බර් ටෙලිෆෝන් නම්බර් එක පොදුවේ ඕම කියන්න එපා. මට ඒක ඩිරෙක්ට් මෙසේජ් ඉන්දික මහත්තයාට මෙසේජ් එකක් විතර දාලා දෙනවද? එතකොට ඉන්දික මහත්තයා මම ඉල්ල ගන්නවා. මේක කියන්න එපා. මේක කොමන්ට් එකක් විතර යනවනේ. ටෙලිෆෝන් නම්බර්ස් මෙතන කියන්න එපා. ඒක මෙයාට දෙන්න ඉන්දික මහත්තයාට. එතකොට අපි ඉල්ල ගන්නවා. අන්නේ? හරි. හරි. මිස් තාම මොකක් කරේ ඇහුවද ගංගාවට කෝරළේ මිස්? සර් අද ලෙසන් එක අපි හදන්න මහනුවරින්. හරි. ඔයාගේ මහනුවරින් නම්බර් 1යි 20 ටික ඉන්දික මහත්තයාට දෙන්න. හරි සර්.
හරි. එතකොට ඒක ඔයගොල්ලෝ වෙනම ડોකියුමන්ට් එකක් ඒ කියන්නේ කොලයක හදන්න නැතුව අපි Google sheet එකක් දාලා දුන්නොත් එතකොට ඔයාලට ඒක කරන්න පුළුවන්ද ඔයගලන්ට? ඒ එක්කෙනෙක් හරි එතන ටයිප් කරන්න පුළුවන් කෙනෙක් නේද? ගුරු සංගමේ. එතකොට ඒක අපිටත් මොනිටර් කරන්න පුළුවන්. එතකොට ඒක ටයිප්මන්ට් වැඩේ කරගන්න පුළුවන් ડોකියුමන්ට් එකක් විතරම අනිත් අයටත් බලන්නත් පුළුවන්. හරි. තව මොනවා හරි අහන්න තියෙනවද? ඉන්දික මහත්තයා නැත්නම් අපිට මේක අවසන් කරන්න පුළුවන්. සර් ඒගොල්ලන් ඒක සිංහලෙන් කරලා දුන්නා නම් මම ඒක තමිල් වලට ට්‍රාන්ස්ලේට් කරලා ටයිප් කරන්න පුළුවන්. මිස් මේමයි දැන් ඒගොල්ලන්ට මම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ડોකියුමන්ට් දෙකක් දෙන්න. ඒක ටයිප් කරන්න කියලා. එතකොට මිස්ටර්ත් ඒක බලන්න පුළුවන් විතර හරි ගස්සලා දෙන්න. එතකොට මිස්ටර්ත් ඒක මම බලන්න පුළුවන්. එතකොට අපිට ටැමිල් වලින් කරන්න පුළුවන් කට්ටිය රොෂාන මිස් අඳුර ගන්න එනවා. එතකොට මෙයාට තනියම කරන්න බැරි නිසා ඒතර ටැමිල් වලින් ඉන්න අනිත් අයගේ උදව් ඇතුව අපිට ටැමිල් ට්‍රාන්ස්ලේෂන් එකත් මේකම කරගන්න පුළුවන්. හරි සර් බලන්න. හරි. සර් මේ අර ඉංග්‍රීසි වලින් අපි පැවරුම් කරා වගේ සිංහල මේ අපි මේ පාඩම් වලට පැවරුම් කරලා එවන්නේ කොහොමද? ඒ කියන්නේ සටහනක් හැටියට එවන්න ඕනේ? මේමයි දැන් ඇත්තටම ඕගොල්ලන්ට අපි ලොකු පැවරුමක් තාම දුන්නේ නැහැ. අපි සරල පැවරුමක් දුන්නේ එදා පාඩම බලලා ඒ පාඩම ගැන ඕගොල්ලන්ගේ අදහස කියන්න වගේනේ. ඒකදී අපි ඇත්තටම ඕගොල්ලන්ව හුරු කරගන්නයි ඕනේ ටෙක්නොලොජි එකට. ඒතකොට ඕගොල්ලන්ට අපි කිව්වේ එක ඕගොල්ලන් කැමති අදහසක් ලියලා ඒකේ ෆොටෝ එකක් ගහලා ඒ ෆොටෝ එක අපිට එවන්න. ඒතර අපිට ඇත්තටම බලන්න ඕනේ පැවරුමටත් වඩා ඕගොල්ලන්ට ඒ ෆොටෝ එක ගහලා ඕගොල්ලන් එවන එක අපිට එනවද? එනකොට තියෙන ටෙක්නිකල් ප්‍රශ්න මොනවද? ඒ ටිකට උදව් කරන්නේ කොහොමද කියන එක. එතකොට දැන් ඉන්දික මහත්තයා මගේ යෝජනාව කරේ ඒක ටීචර්ස්ලට තාම අර ටිකක් තාක්ෂණයත් එක්ක එකපාර හුරු වෙන්න බැරි නිසා ඒ කරන පිළිවෙල පියවරෙන් පියවර කියලා දීලා වීඩියෝ එකක් අපි රිලීස් කරමු කියලා. ඒ වීඩියෝ එක මම ඇත්තටම කරා මට ඒක එඩිට් කරගන්නයි බැරි වුණේ. අපි ඒක හෙට වෙනකොට කොහොම හරි එළියට දාන්නම්. එතකොට ඔයගලන්ට ඒක බැලුවට පස්සේ තේරෙයි කොහොමද ඔයගලන්ගේ පැවරුම මේ අපිට අප්ලෝඩ් කරන්න කියන එක. excuse me sir. ආ සර් ගලේ වලින් දාලා තියෙන මැසේජ් එකක් සර් ඉංග්‍රීසි ලෙසන් එක ගලේ වල කරන්නම් කියලා. ඉංග්‍රීසි එක නම් ඕනේ නෑ නේද? අපිට ඕනේ මේ ස්ට්‍රීම් වලට අපි කියන්නේ සවුන්දයි බදාදයි සිකුරාදයි කරන තුන තමයි අපිට ඕනේ. ඉංග්‍රීසි එකේ පුළුවන් නම් මේම ඒ කියන්නේ ඕගොල්ලන් ඒ ඉංග්‍රීසි එක නම් ඇත්තටම ඕනේ මේ අර ඕගොල්ලන්ට අපි කියන්නේ පාඩමක් කරන විදිය කරලා පෙන්නන්න කියලා. නැත්තම් දෙන්නෙක් එක ඩිස්කෂන් එකක් කරලා පෙන්නන්න කියන්නේ. අන්‍ය වගේ දෙයක් කරන්න ඒතර අනිතර පොඩි ආදර්ශයක් ගන්න පුළුවන් විදියට. ඒක ඉංග්‍රීසි එක ට්‍රාන්ස්ලේට් කියන්නේ මේම ડોකියුමන්ට් එකක් දෙන්නම් ඕන එකක් නෑ ඉංග්‍රීසි එකේ. හරි. තව මොනවා හරි අහන්න තියෙනවද නැත්නම් අපි අවසන් කරමු. ඉන්දික මහත්තයා එහෙනම් අපි අවසන් කරමුද? අවසන් කරමුනේ අපි. හරි මම එන්ඩ් කරන්න එහෙනම් බොහොම ස්තුතියි සියලු දෙනාටම මේ දේශනමාලා ඇත්තටම ගොඩාක් වටින ඔයගලන්ට තේරෙනවනේ. ඒ නිසා මේවෙන් උපරිම ප්‍රයෝජන ගන්න. මොකද ඒ වෙනුවෙන් තමයි ගුණතිලක මහත්තයා ඉන්දික මහත්තයා අපි සියලු දෙනාම මේ නිදි මරාගෙන